which will counteract whatever Maina whatever Ifo Maina want to enrich to the people of Kenya. So the point Gitonga is putting in is very good. There's also this other point that somebody said that when we dismantled Mungiki, I remember very well, Mungiki had entrenched itself in Mathare, in Mlango Kubwa, in uko kunaitwaje uko karibu na Muthaiga. All those places and Kayole. These people were there and they were kicked out. They were dismantled and it was bloody, I'll tell you. We don't want to go there. We don't want to fall into Ruto's trap because that is what he wants. Let us form a political party. Let us form, an umbrella that will carry all of us. You are the young people, you are leading the way, and we are following you from behind. And that way we're gonna win. But if we just come here without direction, then we will not be winning. And the guy, he said, it doesn't matter who is where and who is where. So long as he is an enemy of William Samoei Ruto, that person is with us. And that's what I've been saying from the very beginning. Because if we don't do that together, then we are not going anywhere. And the Ruto will become the president again in 2027. We should start asking for registration. We should be asking for ID card registration, all those kind of things. Because those are the tools of power. Without that, we are not going anywhere. So, guys, I encourage you to form a political party to go as one umbrella, a bus that will carry you to 2027, and a bus that will be agitating for change. Thank you so much. Locksmith, I think we have political parties. We got ile ya NRA, tuko na ile ingine inaitwa Inject. I think so far tuko na vyama mbili. Ni venye sasa nao viongoza wenyewe wako na viburi, hawataki kupeana direction. Felix, unasema nini alafu tusikie Abshi? Dawa pia utanipa nafasi nitaka kuchangia kidogo. By the way kwanza uko karibu kulala. Felix Maha huko? Hata Jera ingia alafu ape Martin alafu Abshir. Juu sasa wewe umemute na ulikuwa unaomba nafasi. Twende Jera, Martin, Abshir. Abshir unajua unaandika 2 point ukanyange. Be prepared. Okay, keep tapping the screen. Twende Jera. Yes guys, I was saying, okay. Ile kitu mimi nilikuwa nasema ni kitu venye naona venye vitu sinaenda. But nimekuja kuona the remedy ni watu wote waelewe what we are fighting. Kwa sababu hapa kuna watu wanaitwa matajiri. Hawa watu wanaitwa matajiri. Okay, Jera tuende kazi. Okay, mimi nilikuwa nataka kusema hivi. Hii topic ya Maina Njenga, okay, mimi I support it. Hatutadwell hapo sana. But tunaweza ongelea kuhusu Maina Njenga so that we know what the cards zile cards Ruto akanacheza. Because yeye kuleta Maina Njenga is not sio tu bure. He has a purpose. Unaweza pata ina work. Sababu ameleta Maina Njenga, ametarget Mount Kenya na atampatia na pesa. Na utapata hiyo kutakuwa na effect kwa ground, hata kwa social media. Utapata kutakuwa na effect ambayo tutashughulika na. So we need to talk about such hizo cards ambazo anacheza so that we are aware, we anticipate what this guy is planning to do, then we get prepared. Unajua Jera, hata Kebaso, hata kama mnapenda Kebaso namna gani, wewe unajua if Maina Njenga ako hapo, hata hatuwezi ingia Mount Kenya kuuza Inject. Dakika 2 tushatumaniwa. Yaani hiyo ndo mpango iko. Hakuna mtu ataweza kupiga siasa Mount Kenya as long as Njenga ako area. Na hiyo kikundi yake inataka kutumika namna hiyo. Nyinyi vijana mkienda kuuza chama yenu ya Inject, na Maina Njenga anaambiwa tuma vijana wako haribu hiyo mkutano. Yes. So those are the things tunatakana tuelewe, zile cards huyu jamaa anacheza. Okay, na kile kitu kingine pia nilikuwa nataka tu niwaambie. The best thing, okay, Locksmith anaongelea kuhusu tuunde maparties. We have these parties. Na hizi parties
pia zinakuwa targeted. Kama hii inject unaona sasa inject imefomiwa tu juzi, lakini ukiona ile vita hiyo party iko targeted, unapata paka sisi youth wenyewe unapata huyo jamaa anapigwa vita paka unashangaa. So these things kwanza hapa TikTok vita inaongozwa na mtu anaitwa Mbanya, na leo ambiwe kwanza hiyo ndio nilikuwa nataka nipande hapa niseme. Hii mambo mingi ya kushinda akichanganya watu juu hata haeleweki, mara hivi sijui mara vile. Sasa kila siku tunachanganyikiwa hapa. Kwanza yes. Sasa kidogo pia nao wanatu-monitor, hao pia wanatufuata, wanatupiga vita. So ni lazima sasa tu watu wenye mko kwa vita ni tunaangaliana macho kwa macho. So that's how it is. So we also need to be very knowledgeable of what he is doing. The next schemes zenye ako nazo tuko na yeye hapa kwa hapa. So apart from kuform hizo party vile mnasema hizo parties ziko, lakini sasa pia sisi kama wananchi we have a common cause. Vita yetu ni ile moja. So ile dakika yoyote anything changing tuko rada. Kama tutafika paka kwa elections tukue tuko rada. That's why we are talking of watu wachukue ma ID, wachukue na electoral cards. So we need to be prepared in all ways. And then kitu ingine nilikuwa nataka kusema, okay, in preparation, unajua, let us not stop to do what we are doing. Kwa sababu mkiangalia tu vizuri, jamaa amemaliza polisi hawawezi fanya uamuzi kivyao unless yeye ametoa command. Amemaliza bunge haiwezi fanya chochote unless ametoa command. Mali penye tumebaki tu nayo ni hapo kwa judiciary. Judiciary iko 50-50. Na tukiwacha tu unajua hao watu wanatutegemea ndio wakuwe strong. Tukilegea tu judiciary pia ikuwe weak ya kwamba anaweza command judiciary penye hata kwa mfano akifanya abductions wanangoja statement kutoka kwao ndio waseme sasa hiyo case abduction itaenda aje. I'm telling you guys, we are finished. Sasa hii kulingana na mimi naona court iko ni sasa 50-50. Kuna wale judges wana side naye na kuna wale wengine wanafuata vile atasema, na kuna wale wamesimama wanasimama kwa ile oath walichukua. And those are the ones who are on our sides. So, and they are depending on our strength. Wakiona pia sisi tunamsukuma, they become strong. But siku ile wataona tumekuwa weak, na kuambia nao pia watakuwa weak na watawachilia. Na wakishawachilia we are done. Ndio unasikia mtu anasema anaweza tana kwa kama Museveni. But if we hold, then wale ambao wanasema sheria naye lazima itafuatwa, tunasukuma pamoja. Hata hao lawyers, the Law Society of Kenya, all these people, they also depend on our strength. Mkiangalia tu vizuri, tukienda maandamano hivi tunasukuma pia nao wanakuwa na nguvu. Lakini siku ile tu tutaweka tu our guards down hivi, mtaona hata hiyo Law Society of Kenya hawa watu hawataenda kotini. Mtaona hata hiyo koti wata pia nao wanangojea tu chenye president atasema, basi ndio pia nao wataamua. Then my guys, we are done. So let us be vigilant. Vile tunasukuma hivi, wacha tusukume na tusukume zaidi. Thank you. Haya, thank you. Martin amesema ameshikana kidogo. Abshi. Hey, Dawag, happy new year. Good morning. Good morning. Nini makampia? Hakuna kitu kizuri. Naona tu mambo tu bado 2024 2025 hii vita nimesema inaendelea mpaka Ruto atoke. Bro, Jalen, hi, and Collins and the other guys. So good, happy new year everybody. So Dawag, Kenya iko ni hivi unajua Ruto ameangalia nchi, akaleta Raila, akaona bado mambo ni mbaya, akaleta Uhuru, anaona bado mambo ni kasongo. Sasa akaona ikuwe hii ni vita. Ameona sasa hii watoto wanataka vita, ikuwe vita. Na kuna mtu alikuwa anasema hatutaki bloodshed. Dawa ya moto ni moto. Na Maina Njenga hata si mtu amesoma.
Maana Njenga ile kitu analiwanga ni vita tu. Mimi naona hivi dawa maoni yangu hii. Tukue na strategy mingi, hata hao vijana wanakuwa mobilized. Tukue na strategy yetu venye tutawaambia. Unajua hii dunia inaendanga na narrative. You create a narrative and you run away with that narrative. Ruto hata ile narrative aliuzia watu ya uongo ilikuwa mambo ya yeye ni Mkristo mzuri kuliko watu, Unajua Raila ni mganga nini. Ngoja. Na hiyo yes. Unasikia eti wanataka kutumia Maina Jenga. Tukienda maandamano, wanatuma vijana wa Maina Jenga kutuvuruga kwa maandamano. Mkifanya mkutano yote ya siasa anywhere around Mount Kenya region. Okay. Which is okay. Tawaka. Ngoja kidogo. Unajua hii mambo ya kuogopa tuache. Kitu kingine iko ni hii. Mimi ndio kana sasa mambo ya narrative. Hii nyingine ni Ruto alikuwa ameingia nayo, alileta narrative nyingine ya Hustler versus Dynasty. Akaonyesha Wakenya wakina Uhuru, Raila nini ni madynasty nini. Mimi ni kijana ya Hustler, babangu hajawahi kuwa chief nini, unipatie nione. Na ikakuwa uongo na hata watu wa kanisa wakadanganywa na misikiti na wapi wakaingia live. So hata sisi to create narrative. Tawaka. You know, this thing ni politics bro. You need, unaona sasa hii nani venye wanamuita tribalist Wamunyoro ana create hiyo kitu, amesema mlima usiguse. Hivi sisi tunataka kukuja na narrative yetu as Gen Z, as young Kenyans. What is our narrative to counter over Ruto, except saying Ruto must go? We need to have something. Ni hii ya kutoa offense wa Moi wote. Can orphan. Yes. That is a narrative that tunaweza tusaidia, because at the end of the day we can only counter divisive politics with a defensive politics. Hakuna kitu kingine. Yes. Huyo jamaa anaitwa nani? Ameona inchi akasimama mahali akaona ile kitu anaweza akasema ni watoto wa Kikuyu ndio wanawasumbua. Mimi nataka wa Kikuyu waambiwe hivi vijana. Huyo Ruto ndo alikuwa anawasumbua, Ruto ndo alikuwa anasema anawahamisha wa Kikuyu. Sasa ikue wa Kikuyu against Ruto. That is the narrative we will create Dawak. Because hii siasa pia ni chafu. Unaona? Tunataka kuwa na strategy. Hiyo hata si narrative. Hiyo ilifika kitambo sana. Yes, vijana ngoja nimalize. Ngoja bro. Na ile siasa ya wasee ni vijana tunaanza hiyo. Mimi hata nikiwa Msomali hapo. Ikue na kitu kingine Ruto anasahau ni Ruto anadhani sasa hii kila mahali ameweka mfuko ni vijana wa Kikuyu ndio wanamsumbua. Hapana. Hata sisi hatumtaki Ruto, by the way. Ni vijana wa Kenya wote, kwa kabila yote, kwa dini yote tunasema Ruto must go. Lakini Dawak lazima tukue na strategy, lazima tukue na hata including violence. Na kitu kingine hii vijana mnasema ati ngiki wanavua wa mama nini? Hata sisi tukue na panga, hata sisi tujipange, kwani wao ndo wangapi? Hii ukue wakileta tunaleta. Unajua Ruto kama tumemshinda Dawak, kama tumemkula akili. Maina Njenga ni nani? Maina Njenga hajaenda shule na hakuna mtu anakuanga na monopoly ya vita boss. Umenisikia? Wacha walete tunaleta. Hakuna usiwahi ogopa boss. Kama ni vita ni vita. Kwani hii vijana hakuna vijana wa Gen Z Kiambu, hakuna wengine wa Nyandarua, hakuna wa Garissa. Bana hii mambo ya kuuziwa uoga imeisha Kenya boss. Hii sio 207. Hii njama ni umepanga na Uhuru Kenyatta, wakaona watuuzie uoga, wasema wao wamama watauawa, panga kama Munguki anachukua panga, serikali ya Kenya inaona hivyo, sisi pia tunachukua panga. Kama mbaya, kama ni mzuri ni mzuri. Na yule mtu alikuwa anasema sasa ati we don't need blood. Ruto he's paying for our blood and we will give it to him na tukachukua yake. Hakuna boss. Hii wacha nikwambie, ukitaka kuwa nobody is given power in this world, you grab power. Hii mambo sisi tunaogopa, tunatishiwa Kenya yetu, tunakuwa abducted, tumekuwa na vijana ndo 80% Kenya hii tukatae. Bro, hakuna kuuziwa uoga. Sisi wote tuwawe ama tukomboe nchi yetu tukue. Because boss wa Kenya vijana ndo wanakuanga, wao ndo hawana nini inaitwa nini mabiashara, wao ndo wanaumia, wao ndo wanakaa base, umekula mkoka, umemaliza university, uko na degree, masters, unaendesha taxi. That is not a life boss. Tuambiane tu ukweli hivi venye iko. Hatuwezi ogopa mtu kama Ruto. Hakuna mtu akona monopoly ya vita. Na hatuwezi ogopa serikali ya Kenya. Hata jeshi wakeleta tuko wengi kuliko wa jeshi plus Mungiki.
Panga inauzwa, chukua panga yako. Sema hamungiki, hakuna ati mimi niko na mkutano ya Gen Z ati naogopa mungiki. Yo woga tukatae. Hebu huyo mtu aingie nani ametoka nini mute. So dawa Abshir, yes. hivyo unasema ni ukweli. But we have not exhausted means of peaceful removal of the government or whoever who is in power. Na saa hizi tukisema tuanze na kuregister political parties, we are going to lose direction. Is there an already registered political party with which we the youth of Kenya can sit down with the political leaders of that party that we adapt kama yetu and we push its agenda, especially within kidogo tu. Hii mambo unasema tukatae na nini? Kidogo tu. Kuna kitu. Ngoja. Kidogo tu. Hapana, there's something you pushing that I don't want to listen. Don't tell me about we should be sitting with someone like Wamunyoro, someone like Kalonzo. No, I'm not talking about Wamunyoro. No, wait. Against, let me tell you. Gen Z, sisi kama tunataka sitaki Gachagua, sitaki Kalonzo, sitaki Wamalwa, because these people, they are not an option. They have already been there. Some of them, they have been deputy president. Some of them, they have been vice president. Some of them, they have been ministers. We have tested them. We have seen them. They don't have our interest at heart. My brother, if you want to liberate yourself, your own political party, do not hide behind anyone. Let us mobilize. We have the votes. We have the numbers. We have the finance. We have nini. You could tunajiamini. Hii mambo mengine ya what happens behind people. Okay. What happens? Ona kidogo Abshir. Kidogo tu. What happens when we do not bring his political enemies on our side? We give him an opportunity to use power and money and his authority kuwaleta upande wake. So one of our strategies should be, 1, isolate this man. 2, fight his cronies on the ground. And the only way to isolate this man is not for us to fight a one-sided battle. Na wale wengine wapigana ya one-sided battle. Remember, we are dealing with politicians, and it is possible for them to join hands. Hata hawa wenye saizi hawasikizani na yeye, like the Wamunyoros, the Natembeas that have got aspiring dreams as at now. If we do not bring them to our side, what is going to happen is that when they feel threatened by us also, they will join forces with him. So it is better having these people on our side. It is better having these people on our side. Ndio? Kwanza tumngangane na huyu tumuondoe. Alafu tu deal na haya mambo mengine na hawa wengine baadaye. You cannot fight all enemies at once. You cannot succeed. And there is a possibility of those people that you view as your enemies to join hands against you. However righteous your battle is, however progressive your ideas are, if these people join hands, hatutawaweza. Pili, tukisema ni kuregister parties hizi kidogo tu nimalize Abshir. Alafu tumuinterview. Tukisema ni kuregister a new political party right now, look at the problems that Okia Omtata's party has. Look at the problem that Inject party has up to now with the register of political parties. Hakuna kitu tutaweza kufanya, but there are other small parties that the big politicians consider them to be nondescript, like the Communist Party of Kenya. Why don't we take such a party, join such a party, form a good and strong movement, because it is already registered. All it lacks is a national outlook, and a national representation all over Kenya. Why don't we join such a party so that we ourselves can push our agendas through such a party? Exactly. Gitosh, can I inject something? Can I say something here so slow? I want to talk. There's a saying that says, if you want to go far, go together. If you want to go fast, you go alone. And you're going to get into trouble. And they say, whoever is for us, whoever is against us is not for us. But whoever is for us is with us. I don't know how it says, but that's what it is. Right now, I will tell you this and I will say it again.
whoever is fighting Moi, whoever is fighting Ruto, he is for us. Whether it is Kalonzo, he is for us. Whether it's Rigathi Gachagua, he is for us. Whoever is fighting against this person is not our enemy. The misconception will be, if the Gen Zs think they can take Ruto alone, they will not. They cannot. They will not be successful. So you yes, need... they can. Yes, they can. No, See, you... no, you were wrong. The Gen Z that put... No, let me tell you, my... No, my brother, let me tell you. I gave you time to talk. I gave you time to talk. No, I'm just interjecting you. I'm interjecting you. Don't say... I gave you time to talk. No, yes, but I'm just interjecting you because whatever you say is bullshit. Let me no, finish. you cannot just let him bullshit. Let me finish, Abshil. What I'm saying is, there is no one single political party in Kenya that will take Ruto down. Take that one to the bank. You need everybody else who is against Ruto on board for you to be successful. Okay? So, and the best way to do that is to have people like Gitosh, who is actually injecting a lot of sense in this group. Gitosh, I think he has some experiences. I'll tell you what, we have some experiences, and I can tell you Ruto is worse than Moi. And we need to be united together because the schemes he is trying, he tried to bring a gospel artist in Mount Kenya so that he can sell his agenda. He has tried to bring Uhuru to sell his agenda in Mount Kenya. Now he's trying to bring Mungiki in Mount Kenya so that he can sell fear in Mount Kenya. And I'll tell you what, I like what you're saying, standing together and saying, we don't want Mungiki in Nairobi, we don't want Mungiki in Mount Kenya, we don't want Mungiki in Rift Valley, we don't want Mungiki anywhere. And Mungiki is an unlawful organization that is not acceptable in today's democratic Kenya. That is the united front we should be having right now. Not about Gachagua, not about Kalonzo. Anybody who is fighting Ruto is with you guys. And that is my point exactly. Okay, the reason why... Good. Can I interject kidogo? Okay, go ahead, Nawak. Okay, guys, as we keep tapping, hiyo point ya kwanza ya Locksmith, hiyo ya kupigana na Mungiki, mimi hiyo nataka sana. Kuna maybe watu hatuelewi, but mtu mwenye anajua siasa za hapa ndani anaelewa ni nini nasema. Hii group ya Mainajenga kutumika kuhakikisha kwamba hakuna mikutano inafanyika ya kisiasa. Kuna kitu moja nilikuwa nataka Locksmith na Gitosh waelewe, that so far sisi hatujaitafuta Kalonzo, hatujaitafuta Wamalwa, na at least Madha hatuzungumzii juu Madha ana deserve kukua one of us. Kama tutapatia Madha nini Chief Justice, Madha hatupigani na yeye, anajitolea, sisi tunaona. So that means sisi ndo tunaongoza ama jamaa. If wanakuja, sisi tuende kwa wakuja watu support. Hiyo ndo condition yenye nilikuwa nataka kuput nani. Mimi nataka watu wanisikie vizuri. Sasa yeye alikuwa anasema ati Ruto hatuwezi mshinda. Huyo Ruto ndo alikuja na finance bill, tukaenda streets, akatuua na tukaangusha. Na tukaingia parliament. Guys, wacheni niwaambie, msiseme hatuwezi shinda Ruto. Sasa hii tumeshinda Ruto, ndo maana anafanya hizi vitu. Ruto tumemforce mpaka atafute shikara na Uhuru. Bro, hii serikali ya Kenya 6 months hakuna vitu imefanyika because of us. So mtu usidanganywe. Tu kidogo, mimi nataka tu kama president head of state for desperate to a point that is going to naona kila mtu anakuja na nataka niongea. Kama hatujampiga ni walimu wameungana, madaktari, waache tutafute mbinu, tuongeleshe ma generals wa army, tuongeleshe police, watatusikia. Kipata hata watu 1000 from this process wa join hii force, hii vita imeenda kuliko kwenda kwa political party. Mimi na kwanza wacha niwaambie leo, wamejaa hawa polisi na wanajeshi wamejaa kwa inbox yetu hapa, wanalia kila siku, hata wao wanasema wanatusupport, but mimi nauliza mnakuja kutulilia hapa. Na kwa nini wanabeba watu wanashika na sisi kwa barabara maandamano? Muungane na sisi kwa barabara. Nyinyi mko, lakini wanashika watu wakienda maandamano kwa nini? Wacha nimalizie kidogo, Jelin kidogo. Nawak, serikali ambayo ilikuwa more powerful ya Ruto amekaa tu miaka 2.5 tu sasa kwa serikali.
Huyo mama anaitwa Sheikh Hasina wa Bangladesh. Wewe usiseme miaka 2, miaka 12. Miaka 12. Wewe unasema nasema mbili. president ngoja dawa. Yes, presidency amekaa 12 years. Nasema presidency is the president of Kenya since 2022 September August. Kidogo. Huyo mama babake alikuwa ni kama alikuwa Uhuru. Babake alikuwa president wa kwanza wa Bangladesh. Yeye akakuwa 14 years hapo. Ameshikilia hiyo nchi mpaka alikuwa ana back ya West. Vijana wakamtoa. So kitu moja tunawashinda nao Ruto. We don't need all these people. All we need is young Kenyans shikane pamoja. Tukishikana majority 80% ni vijana hii Kenya. Wakishikana wakikuwe na common ya kutoa Ruto na kuform the next government, we can. Because some of us who are in the diaspora, we just need to be organized. Mambo ingine ya kuogopa ya kusema ati we cannot, hapana. Hiyo ndio mimi nakataa bro. Asanteni. Okay, good. Ngoja niongee kidogo. Acha Lina ingie. Hapo kwa vijana, pia sisi vijana tuko na shida. Sijui ni shida gani tuko nayo, ama baadhi yetu wamelipwa na serikali kupiga wengine. Because I don't understand. Kabisa. Kama hii finances ya Morara kuitwa conman ilianza na serikali, but saizi pia ni kama imetuingia pia sisi. Kuna watu wanamuita conman, you know. Hiyo ni narrative ilianza na government. Juzi kuna huyu blogger wa government alisema ati amenunua gari. Sasa nyinyi vijana wengine mnataka kuscrap all the things he's done. Mwanze kusema ati amenunua gari na pesa yenu. Pesa yenu hata haijafika bei ya gari. Acha Lini ni kurespondia kwa hiyo. I think hiyo ilikuwa niliona tu kama ni mistake amefanya. Ni kama tu promoters wenye sahi wanaleta performance hapa Kenya wakijua bado hii ni wakati tuna recover. Mimi kwangu niliona pia Morara hapo alituangusha. Timing ni mbaya juu wakati wenye tunapigana na vitu zingine kama za kina mishipi. But hiyo ni personal life yake. He has a life outside politics. Lakini mimi na wewe tunaelewa hivyo. Mimi na wewe tunaelewa hivyo. But kuna watu hawataelewa hivyo. No, watu wanafaa wamea akili. Mfungue akili, mwache kufikiria kama manyang'au. People has life outside politics. Nikikuja ni post gari, imanishi ati nini. Lakini hata wewe ulikuwa unge expect nini ifanyike wakati unafaa ku differentiate between life and personal life and politics. Mwache ku mix vitu. Sisi tunaelewa hivyo, but mimi nilisema hiyo ni yeye alifanya timing yake. Timing yake ni alifanya na hakuna kitu kama hiyo, dawaka ati timing. No. Gari ni yake, pesa ni zake. He can do whatever he wants. Tunafaa ku practice democracy. Please. Kama mkiambiwa mambo zingine kama hizo amsikii. Lynn, there's one thing that I would want you to understand. Morara surfaced on the basis of exposing fake projects. Yani fake projects zenye zilikuwa launched na hazikuwa materialize. So his idea was hata kama tutachanga hizo pesa, tuchange pesa ndio apate gari ya kuweza kuendelea kuexpose those projects. Yes, it was a very good idea, but the timing, and I agree with Dawak, the timing was wrong. He should have bided his time kwanza until mood ya nchi iwe imefanya nini, imeingiana vizuri to such an extent that now he is going to expose these things. Alafu kama ni launch his own political party, he do the same. But now what do you mean timing was wrong? Na si wewe ndio umesema hapa to form other political parties. Yes. You see, when you come up with an idea and you tend to move very fast, all of a sudden your political enemies are going to notice. So what do you expect they are going to do? They are going to counter you by every way. Buy out bloggers, waanze kutanish your name. Each and every project that you do, even if it is trying to bring the people together to sell, to advance your idea, they will start fighting you with everything. And that's why you saw the government all of a sudden moved towards making use of the administrators, the chiefs, the DOs, the DCs, kuenda kutoa hizo placards za hizo projects zenye zilikuwa launched and they never materialized. Kidogo ndio hao wametafuta mabloggers, huyu anaibia watu pesa. Kidogo
hata hiyo gari tu kumaterialize hivi ikakuwa ni shida. Ikiharibika kidogo, Morara akiongea unapata wanasema huyu ameanza kusolicit for funds, ni kukona na kono watu. All those narratives will be there. Now my question to you that I pose to you wenye tuko kwa hii forum saa hizi ni, yes, we are talking about youths getting united. Where do we get united, and when do you get united, and how? Where, when, and how? If we talk of registering a party today, believe you me, come 2027 itafika kama hatuja register hiyo party na hatuja isell nationwide. But there are existing parties already with the registrar of political parties. There are parties that already exist. Lakini hizo parties, they do not have a national outlook. They are still small. They are still considered to be weak and nondescript parties. Why don't we as youths join such a party? Yenye haina hawa politicians wakubwa. Then we can advance our kidogo tu, so that we can advance our idea and our unity of bringing all Kenyan youths together under that party. Ebu angalia sahi kwa registrar of political parties, uone zile shida inject party ya Morara iko naye. Up to now, though they have, Morara amepeleka hizo files na kila kitu, bado haija kubalika as a political party. And do you think the registrar of political parties will push that before 2027 and still give us enough to push our idea? Hata the big five hakujibu hiyo swali, hizo manini ma political parties. Haya. Ni kama hatuelewani vizuri. Okay, Happy New Year, guys. I hope everyone is doing well. And honestly, I just pray that we have a better mindset this year and we move together as one. I'm not very encouraged by the conversations that are going on right now. Hata nikwambie kitu moja. Hata mtoi akiingia shule, ashinda anarudia class 1, anashinda amerudia class 1, asongi to class 2, hata imaliza shule. Si tulishikana tulishikana, tukasema tuna stand na inject party. But sasa nasikia ni kama nika tumegawanyika tena. We are not even identifying that party as a party. Listen, the more we keep being divided, the less the chances of making it in 2027 and sijui 2030 something. Mi hivi ndo nasema. Tuamue one time na tuamue nani tunafuata na tumfuate. Politics, winning elections is a numbers game. It's a numbers game in Africa. It's a numbers game in Europe. It's a numbers game in America. The numbers, as they are right now, ni Gen Zs wako nazo. So, mimi, anyone anasema, Gen Z hawawezi toa the existing political party or regime, I'm not sure what data we are using to qualify that argument. Mimi napenda vitu zinaweza kuwa, I like facts, facts that can be verified. In anything and everything that you do, you have to have a strategy. The strategy has to be backed up by data. The data we are working with right now is numbers. Gen Zs is over 70%. Gen Zs ndio wamefinyiliwa. Gen Zs ndio wanajua uchungu ya kulidiwa ni watu ambao hawafikiri about life yao. Gen Zs ndio waliamka wakaingia kwa parliament. Gen Zs ndio wamekuwa kwa streets. Guys, let's not minimize the power that age group has. And when we say Gen Zs, it's not, right now, it's not even a Gen Z at the age range movement. It's just a name we are using because the majority or the people that started this movement are Gen Zs. There are people that are outside the Gen Zs that are tired, super tired of the nonsense that's going on in Kenya and are ready
kushikana na Gen Zs kutoa hii gava from power. So let's be supportive of this movement. Let's not minimize the power that we have as Gen Zs and as a people, as the citizens of Kenya. We are all clear that we are tired. We are all clear that this is the wrong leadership. We are all clear that we want them out. The question is, tutawatoa aje? That's what we need to be talking about. Now, atutawatoa, si political party mbili zitamtoa ni moja. Let's rally behind one. Then Gen Zs, let me just address people. It's not even Gen Zs, ni wa Kenya in general. And I don't care where Kenyans are. She is my witness. There is a weakness inakwanga na wa Kenya. Wivu na division. I don't know inatokanga wapi. Sielewi mimi. I don't understand this. Just because a person has risen to power or is being known or is getting some kind of recognition or is getting more following than the rest, all of a sudden they become a bad person. My friends, ata wewe mwenyewe jiangalie. Since the first at 12:01 a.m. till now, it's the second. Niambie kama kuna kitu, kama haujafanya hata dhambi moja. In thought, in action, in speech, or whatever way you want to look at it. See what tumekosea. It's just been a day into 2025. Even in this conversation, I'm angry, I'm disappointed. In it, if you want to look at it as far as whatever measure you want to use, ni makosa in a way. Might be offensive to some people. So tukitaka kupimanga ati nini Morara asijua amefanya hivi, so amefanya makosa, so he doesn't qualify. Let's just make sure that the alternative is better. As far as I'm concerned, I haven't seen a real vice that makes me write him off. He's educated, he's eloquent, he stands for the right things. He is against the things that have made our country a weak country. The reason we don't mean anything on this earth is not because we are poor as a country. Kenya is a very wealthy country. We are wealthy in you name it. Anything and everything that God put on earth, minerals, you name it. Intellect. Na kuambia mimi sijaiona watu wana ujanja kawa Kenya. Biashara si tuko number 1. Akili tuko number 1. Most of these countries, why do you think they're bringing a lot of hubs in Kenya? Why do you think they're using people to train the artificial intelligence in Kenya? Why do you think there's a lot of brain drain from Kenya? It's because we are intelligent. It's because we are capable of doing great things. Kenya sisi tumeharibiwa na the fact that we have bad leadership that wants to amass Mali just for themselves. That is what Morara is against. He's trying to fight corruption. Yes, Yatonga, you said that he came about as an individual that was exposing corruption or unfinished projects. Yes, and I'm eternally grateful for that, because had I not seen that, I wouldn't know what a mess our country is in. And I'm sure a lot of people know the wrongs that are being done by this government and previous governments because of these exposures that Morara has done. So just by the fact that your corruption in Amsinya to a point that he's willing to sacrifice his life and be out here chasing these projects, by the way, a fight na must go peke yake, anapigana na kila mtu. The people that were awarded the tenders, those are the business people, the governors, the every entity in every county that he's gone.
that is associated with kupeana tenda ama walikula pesa ni enemies wake. Jamaa amejieka hapo mbele akwe target wa kila mtu. Yet he's not good enough to lead you guys. He's not good enough. Why? Because he's young? Let's be honest. Why do we despise him? Why are we angry at him? Why don't we like him? Wewe. Let's look at ourselves tujiulize shida yetu ni gani? Shida yetu ni gani? We cannot say that he's not good enough because of age. We cannot say that he's not educated. We cannot nataka kusikia from Martin. You've taken my point and you have missed. Kusikia from Anna. Just a minute. Kidogo dawa. Shida ni tamaa. Okay. Shida ni tamaa. Hiyo ndio shida. The word tamaa. Greediness. That is a problem. And you know what I've noticed is that we've got a lot of money. We are rich. Kenya is rich. Now, each and every person, hatungekuwa na hizi shida. Like, kila mtu angekuwa na kitu yake. Sidhani kungekuwa na machokora. Sidhani kungekuwa na maskini. Kama kweli, hii yenye iko Kenya, hii pesa yetu, inatufikia vile inafaa. But now, these people, wanachukua hii pesa mingi, na bado wanafikia hii pesa kidogo iko kwa fence. They are taking everything from us. Me, I'm a business person, by the way. Achani niwaambie, it is not good at all. Sometimes I feel like closing down. Because haitoshi kabisa. Even sometimes you'll get like, you can't even feed your own children. You know? Uwezi feed watoi wako. Sasa watoi wanarudi shule. You're like, nitatoa hii fee wapi? Sometimes unasaidia mpaka watoto wa wengine. Lakini sasa inabidi uachilie. Wazazi wao wasaidia hata kama hawana kitu, because you also have nothing. It is not enough for you. Tamaa ndio ina lead hii country. Na sijui tutafanyaje. And me, what I would pray, ama chenye naweza omba, ni Morara asinunuliwe. That is what I would pray. Pia asiingizwe pale kwa kona, apatiwe share yake. Good. Kenya inalindwa na hiyo. Inaongozwa na hiyo. Yeah, inaongozwa na hiyo. Kila mtu anakimbia share yake. Dawati anaweza chukuliwa hapa, tusikie yeye pia ametutoka. Amewekwa kwa kona, ameshika share yake. Then akikuja TikTok, he has another story. Greediness and corruption. That's all I'll have to say. Good. Nyambura, as I take over from you, nikaribisha Martin. Mimi kuna kitu moja nataka kusema. Nataka mkue rada na sisi bloggers wenye tunafanya hizi blogging za movement. Kuna watu wengine kama sisi, kazi yetu imekuwa kushikilia hii movement. Watu walienda wakatuacha na bado tuko. Kuna mtu utasikia anaamka asubuhi ana attack Okio Mtata na unasikia aki-attack Kebaso. Unafikiria huyo mtu ni nani? Jiulize, wewe unafikiria huyo mtu ni nani? So far, hao ndo watu wenye tuko nao pale kwa movement kama viongozi wetu as by now. And mimi na feel kila mtu ako na part ya kuplay ama ako na role ya kuplay kwa hii movement yetu, guys. And I've been advocating for that. Martin, how are you? I'm good. How is everybody? Nafikiri mko sawa? Now, the cry for our country. Uingie alafu kutoka kwako tupe Ana na ukae ukijua Monday back on the streets. Okay. Sawa. So one thing I want to let you guys know is that one of the weakest candidates for 2027 as of right now is William Ruto. The weakest. Whoever mnaona, whatever names mtakuwa nazo, Morara being the topmost, mostly targeted, mostly unwanted in the political power because he's not a politician yet. So they see him as a stranger, as an intruder into the political scene. That is why anapigwa vita na almost kila mtu. We know a few people that are supporting him. But I want to assure you guys that Ruto is the weakest of the weakest. That is why he's fighting from within and without. Within his own territory and without. Going to fetch watu wenye hata hawakuwemo. They were non-existent to his. People like Uhuru Kenyatta, people like Raila Odinga, people like Maina Njenga. Why is he going to fetch for them wakwe kwa territory yake? That is a loser already. That is a very weak person. A naked king
Ushasikia a king that is naked. And that is William Ruto. I want to assure you guys, mtulize, because game haijaanza. I want to assure the people of Mount Kenya that Kenya is with you. I'm not from Mount Kenya, but Kenya is with you, and we are crying together with you guys. We are watching whatever mnafanyiwa. We know you're part of formation of this government, but we know the game will close because the weakest person is William Ruto. Continue to stand. Whatever plan akonazo, they are known. They are known all over. And he's doing his things in darkness and in secret, and is only doing with a few people. I want to assure you guys that one. Now, the second thing that I want you guys to know is that as much as we are fronting our people, political games in Kenya is something that tumejua for a long time. You can't compare it with the Western world. It's not very, very point blank the way you may think. Forever, I've been in the opposition. We've been crying for servers. Tumelia servers tangu after 2002, after Kibaki election, tumelia servers up to juzi 2020, election ya juzi 2022. We were still crying for the servers to be opened. I want to let you guys know that tusipocheza game vizuri, servers bado itachezwa, and the weakest person mwenye ata lose atakuwa announced as the winner. Go to the Supreme Court, go wherever you want to go. He's not going to open the servers. So as much as the game tutaicheza towards 2027, we should know that the weakest man must lose. How he's going to lose is a game we are going to chase as from somewhere in 2020 something in February next month, after Raila Odinga ame lose ama ame win AU election. Please guys, do not musione kama hiyo ni kitu ya kudharau, because that one is the game changer. You see the riots, demonstrations are so weak on the ground because people are holding up, and most of the guys that are diehards in demonstrating, and Ruto knows this, that these are the people that if I capture, it will be easy. That is why he's bringing Maina Njenga into the scene. And I want you to let you guys know that as much as we are playing this game, we know Marara is the best candidate of all right now. But Marara needs to work with the team. Marara doesn't have members of parliament as we speak. Marara needs to have a network that he's working together with all the other leaders, whichever leaders. And I'll say again and a million times, the weakest guy anajulikana. Wacha hii mchezo yenye mnaona watu wanamsupport nini. Wacha firimbi ikipigwa. You will see who is the weakest guy. Na kama watu watajipanga, na Wakenya should stick. South Africa has stood against apartheid. You can't play with a country like South Africa, because if you are a president and a party says you step down, you will step down and do not become a president. Ask Thabo Mbeki what happened to him. So muzidi kusimama. Do not be shaken. Do not be shaken by whatever karata Ruto anacheza. After kanisa imemuonesha pesa yako tunaweza rudisha, the guy aliona disaster. And saizi bado ako in panic mode. Do not be shaken. What I'll just tell the youth and everybody and each and every person, watch your back so that usichukuliwe, tusikio shingo hakuna. That's what I can tell everybody. We still have a long range. Bado nini vita kwa game uko mstuni iko kali sana. Take care of yourself. Usikue so much emotional ukasema kitu yenye unajua your back unaweza kuja kuchotwa anytime. But tuendelee, aluta continue, bado tunaendelea na hii vita. Na bado tutaichora vizuri kama in this 2026. Asanteni. Martin. Anna. Hello. Anna, good morning. I think wako ni usiku. Acha kwanza tusikie Anna atasemaje. Anna uko area? Ama umelala? Ana banana. Okay, Gitosho unaweza sema yako, alafu tutasikia Anna. What I wanted to say is,
I'm not wishing away Kebaso Morara. Kitu cha kwanza. He is good. His idea is good. The only problem that is already he is marked by the government. And I concur with Martin Vida Nasema. When Martin says that Ruto is the weakest presidential candidate we are going to have in 2027, it's true. But do you think this man is too stupid not to already notice that? This guy has got the machinery, he's got the intelligence, he's got everything. And now that he knows that Kenyans already washamgundua vile alivyo, and he has lost favor in the eyes of Kenyans, the young and the old all together. And he is in the seat of power. Do you think this man is too foolish or too stupid not to notice that already there are very high chances of him becoming just a one-term? That's what Ruto is going to do. If rebranding fails, Ruto is going to ensure that IEBC is not properly instituted in the right time. Thirdly, if all that fails, he may even work towards delaying the elections indefinitely or delaying it for some time. And delaying it for some time is by, like now what he's doing. Amehakikisha kwamba IEBC is not properly constituted up to now. We cannot hold elections without an IEBC, however much we would like. Thirdly, if chaos, if this country gets into chaos before 2027, to such an extent that he now calls up the MPs to declare state of emergency, because it is only the parliament that can declare state of emergency in the whole country or in any part of the country. I assure you guys, we will not have elections come 2027. So, in as much as we want to get united and to have a common front, can we have a fallback strategy? Na ndio sababu ulisikia nikisema, yes, Morara is good. He came up with a very good idea. But already there are bloggers that are misconstruing his idea of exposures and whatever. His party is already facing problems when it comes to matters registration with the Register of Political Parties, and it is created by the government. Now, if we do not have a fallback plan as the youth of Kenya, because if we talk of registering another party as at now, I assure you it will go through the same headwinds again and the same roadblocks again. But if we can take an already existing party, adapt it, push our agendas through it, it would be better than having just a single strategy that will be mooted through legal and institutional hurdles ahead of us. So, si ati mimi napinga Morara, hapana, but all I'm talking about is we should have a plan B in case the Morara project does not go through. We should have a fallback plan. Thirdly, let us not wish away all Ruto's political enemies. Kama hivyo Martin amesema, we are waiting for the AU thing to go through. Obviously, everybody understands that if Raila loses the AU seat, he will come back to the streets. Hiyo tunakubali. But do we have to wait until then? What if he goes through? What will happen? ODM will still be in cahoots with UDA government. So let us have an idea that we push forward, and let us have a fallback plan that we will have in case our first idea fails. Because I am very sure, not unless a miracle happens here, the Okia Omtata party and the Inject party shall not be ratified as political parties come before 2027. And Ruto is going to make sure that he does that. So our unity must be unity of purpose, and we must also be strategic in how we move forward from now.
Thirdly, the work, and I believe this is what as our host you should do together with other like-minded youths. Let's move beyond holding these virtual conferences. Can't we meet somewhere? Have our ideas, sit down and be strategic about how we are going to approach this matter. Because this is the only way we are going to win. We cannot win if we cannot sit down and strategize. And we cannot win if we do not have a fallback plan in case our first project failed. In case our first project fails. So I believe now Big Five and Lillian understand what and Lynn now understand what I was talking about. We should have a plan B. And the only plan B that we should have is let us take an already registered party, a nondescript, a party that is considered to be nondescript by the political bigwigs, such as the CPK. So that in case this fails, then this is the other way. Nani ndio anaoni hiyo party kwanza? It's a young man. I think it's a Luya guy. What is his name? Hebu nitakwambia tu saa hizi. So that's the idea that I have. In as much as we front Morara, we may get to a point whereby we find that there will be too many hurdles for him to jump through. And you know, as you know, we cannot force things when it comes to matters institutional. Good. Or matters legal. Anna, welcome. Good morning. Oh, Thank Kenya ni you. asubuhi. It's good evening. It's good evening. Hapa ni 10:30. Hi everyone. Hi, karibu sana. Thank you. Thank you. Happy New Year, guys. I don't feel good. Just keep on. Manze, it's New Year, but we are not happy. Yeah, hata last night nika sijalala. We have sai leo kitu 5 kenda kutafuta enlightenment na huku hivi kwa sababu I really feel bad about those kids wenye wako abducted. And I'm a little bit deflated. Hata nasikia ni kama we need to refocus kwa sababu here we are naongea mambo poa sana because hii movement iko na zile plans zenye ziko, but guys it's not business as usual. I mean, how watoto wanaweza kuwa kwa dungeon? You know, your peers could be kwa mitaro somewhere. They could be chained some places huko Nyati House. So here we are. It's okay and it's true. But remember watu wakienda kwa war, jeshi wale wazuri, they don't leave anybody behind. And I'm not saying that we are leaving anyone behind, but this is the point. Time has a way of getting issues out of the core, out of focus. So like now, vile tumekuja New Year, unaweza tu shtukia, I mean, people are busy, folks trying to get work, wengine wanarudi job, and then within no time, history yao watu wenye wako vijana wenye wako abducted ikwe forgotten. Guys, no matter what happens, let's keep this the momentum ya kuwatafuta. Hata ingine yote tutatengeneza. Like now, because I was really feeling bad as a parent, because actually my kids are Gen Zs. I think I mentioned, I got my kids when I was really young, like 17. So my kids don't look like they're my kids, but they're actually my kids because they are really big, like 22 and 24 something. So nikafikiria, so these kids, moja ametoka Kenya, in fact amekuja Sato, ndio amerudi. The other one ametoka huko Pittsburgh, alikuwa hapa hivi kuchill na mom because I'm just here by myself. So, you know, I just tried thinking, kuhusu hawa wazazi wenye wanatafuta watu wao, hawana idea. Unajua mtu akikufa, nimepoteza 2 of my siblings, miaka za mbele kidogo, disclosure. Unafunga, una grieve, unasema sawa. But man, these kids, mtu anachukuliwa kwa kinyozi. And you know, and I disappear.
Now, that is the thing we don't need to normalize, guys. Aki, we do. I don't know what needs to happen, but then this is what I was thinking after ile demo ya kina Omtata. Where are the mothers? I mean, where are the mothers? Kwa sababu ilifanya hiyo kitu ifanya mpaka nikakumbuka stories za kina Wangari Maathai, because this is the point. Kama kunaweza kuwa maybe na bit of net, I wish I had a way to do it. You know, hata nilisikia kuna wazazi, I think ni hao kama ndio huyo Langat, I guess na Kibet Bull, and then sasa kuna huyu wa Nairobi, you know, all those, because uko wakati walikuwa wanafanya agitation ya changes and all that, the mothers of the culprits, kina Koigi wa Mwere, whatever, their mothers were still there. I mean, I was very young, but I remember hizo story nikiona, whatever, their mothers were, they used to come up. Remember hizo story nikiona. They saw that you know, hata kama ni your freedom, where are the mothers of this kid? And asisemi yet, unasikia mwingine hata ana collapse, but where is the unity of purpose? Yetosha amesema hivyo. Where is the unity of purpose? Ndio, kasongo tutatoa. Nini tutafanya? EU tutajua vile. Ni ukweli yoyote, hakuna kitu yenye si muhimu. Lakini, kitu nimeobserve, tuko na a lot of online activism, lakini ikifika ni grao, aki hakuna watu. So, then I want to agree na Getosh na Martin. Then it is time for people to really like get, hapa tunakuja, but we really need to meet. Kumbuka wale watu walikuwa, again, I was still, I think hata nilikuwa high school, if I'm not wrong, wakifanya hiyo kitu yao 92, but walikuwa wanasema hivi, walikuwa na meet Serena, kila mtu alikuwa anajua either Serena ama National Theatre ama something some place there on hiyo barabara inaitwa aje, Nairobi Pentecostal Church, hiyo barabara yenye inaenda hivyo, hiyo barabara sijui inaitwa aje, yenye iko na Integrity Center. There is a place, yani kulikuwa na places tatu kama hivi, ninaona kina 1 Minute Man Omosh wale wako na hizo bunge zao, but kulikuwa sasa na bunge zao watu serious wana meet for doing nothing, wanakaa tu wanaangalia stories za vile siasa inaenda. So what happened? Is it that maybe tumerudi sana too much kwa technology, tukasahau ndio kupigana kwa keyboard ni sawa, but we need to move a notch higher, kwa sababu kama sasa ni hawa mama wangekuwa wameshachukuliwa wote na wakaletwa mbele ya makamera kulilia hapo, ama endo wakatuka, you know, na to mobilize wengine huko, endo wakalilia huko hapo tu nje, you know, like children are missing. These kids could be dead. For what? You know, let's not normalize. So, moving from there, I want to agree na vile watu wamesema, especially story ya watu inabidi, nimekumbuka hiyo place ilikuwa inaitwa aje, ilikuwa inaitwa Mamlaka. So there used to be 3 serious sittings. Moja ilikuwa Mamlaka, ingine ilikuwa Serena, na ingine ilikuwa I think your Freedom Corner. There used to be 3 ama All Saints. This is the point. Tunaweza kukuwa distracted na hii online presence, tusahau kwamba saa zingine kuweka strategy, inabidi watu wakae chini over coffee waseme by the way iko hivi na hivi na hivi. So that is something that needs to be considered. Yes. My point number 3. And I concur with you on that. Yeah, Completely, point number 3. I agree with you on that. Point number 3. History ya Morara, young guy. And I understand why you guys are feeling so much. And it's the truth. Let me tell you, the government, quote unquote, the quasi-government is winning in that sense. Because hizo zote unaona hizo matope mnaona na nini na hizo hurdles. Actually, now that is politics 101. That's how politics is played. Sasa hiyo yote ya kufunga hizo system, kuweka barrier, yani the whole idea ya gava, mtu akifika level kama ya Morara, hawatamshika tena, kina Boniface Mwangi hatashikwa tena, ni kuwekewa tu hizo handles. So kama ni hiyo chama, you know, he needs to have at least, I think 21 physical offices. Ukienda huko, hizo hazifanyi, ukipeleka makaratasi, kesho, that's how it works. Ukifika hiyo level ya Morara, hakuna siku utaona Morara ama kina Omtata, hakuna siku, lakini na yeye, ceiling sasa huwa inawekwa hivyo. So now, sasa Morara ameingia level ya politics 101. The question is, nani ana mentor?
who is mentoring him. Now sasa ameingia kwa politics. Sasa hapo mahali yuko. Usi expect tena utaona akichapwa. Especially kikataa ama nini hata akishikwa tu ni mtata akiona. And that's why sasa watu kama kina Gaidho watasema huyu amenunuliwa, lakini the truth of the matter is ako level visible. Na sasa kama ameingia 101 itabidi hii sasa sita fadhali itabidi apate political mentor. So kuna mtu mention mambo ya kuingia kwa party yenye iko. So this is how inafanya ina working often than not. Kuna mtu amesema juzi kwa hii club ya ODM ati walipoambiwa waende wakachuja Gachagua wakaangalia numbers, wakaambia baba, hey baba, na sasa hii ndio chance si tutoe hata Ruto. Akawaambia baba, akawaambia sasa mnashinda mkitoa Ruto, sikuanza mtoa hii huyu mwenye amejileta. So when you hear Anyang' Nyong'o professor leo ama jana akianza kurusha maneno leo tu akasema ati hii era it is primitive ya kuchanganya watoto, hiyo unachukua kalamu na mark. Anyang' Nyong'o alisema leo tu mama Aida akasema, na ni vizuri wani nasema mambo ya mentorship. Akasema hivi Aida ati kuna watu wanasema wako na madegree na hata sijui wanajiita na hawajaienda shule. Hiyo nayo unaweka, hiyo ni bonga point. Number 3, baba mwenyewe Jatero akasema ati kama ni manipulation sasa unaweza shindwa nani na ati kama ni I can even give up AU. Na kuna mtu alikuwa amemuongelesha. Hiyo nayo hiyo ni bonga point kwa siasa. Now let me give you the biggest bonga point. It's really ni important sana to learn politicizing bado ni art, the art of politics. The biggest sasa nimeiona leo. Jana kulikuwa na a very good event, ilikuwa inaitwa Pini something. Poleni kama nina misrepresent, but there's a rich cultural festival that was going on, and ilikuwa uko Western, and there was a governor from Murang'a aliattend. Kakurudira. I knew now what was going on. Na mtu mwingine akiangalia tu hivi uwezi kuput the 2 and 2 together. Nimesema Anyang' Nyong'o ali drop point. Nimesema mama Aida ame drop point because obviously that was Sudi. Baba mwenyewe akasema hii mambo ya watu kuchukuliwa ni primitive. Alafu finally akasema Ana, wacha nikwambie kitu kingine. I was at Kabarak University. Nilikuwa nimeenda graduation and baba was there. So what he said, alisema, I'm counting on you people. Come 2027, I need a 50+1. That is what he said, and that is what he stated. Yes. Right. So exactly. So I wanted to tie it up. Sasa niseme hizo bonga points zote so that we bring the point home. Mwenye amesema, I think it was Gitosh, amesema mambo ya AU. In fact hata nimesahau ingine ya 5. Last week but one, most Skuri akasema, win or lose, the next 50 days will change politics in Kenya forever. Those 5 points. What does that mean? Hiyo inamaanisha na inaprove yenye Martin amesema that right now we have the inaitwa nani weakest candidate mwenye tuko naye kwa presidency, but also kwamba there is another movement yenye ina form. There's something that is boiling. Now let me bring now back to our guy Morara, where mentorship inakuja kwa sababu now with minors, even ata ufanye so much work kwa ground, unless sasa usikie point kama hiyo yenye unasikia walikuwa ready na walikuwa able kutoa, waliambiwa mtu wa baba akamwambia baba si tutoe, akasema hapana, kwanza tumalize hii, which means by February both house speakers wenye wamesema kwamba something can happen. It's very true. Our guy anaweza tolewa na sio watu wengine. So now that's politics 101. My point ni hii, and that's where ninataka kumalizia. Wenye wako karibu na Morara ni Game of Thrones. So kama kuna kitu muhimu Morara amefanya ni hii ya ghost projects. Hii ingine ya party tuko mbali kiasi kwa sababu wenye wako hatamruhusu na ata give up. Why? Kwa sababu
Leo amefanya post ya maana sana. Mwende kwa hiyo post muangalie. Alisema why the weakest link ya vijana. And the government knows. And that's why kina Samuel wananunua. Who has 2 billion Kenyan shillings to run a campaign? No one. Especially not the young people right now. So by 2025-26 hapo atakuwa amechokeshwa na kutupiwa hii matope, and of course you have a life to live. So wale ambao wako close na yeye mwambie ni vizuri aboard ama ashikane na watu ama na mtu just for the, of course don't go for the thieves, of course, but I can assure you like if today leo saizi mimi nimepiga kura yangu ya kwanza hii ya 22 na nikutupa nilitupa kwanza, hata mtu anilipe tu hiyo dege yangu nililipa. I really feel bad. Sijaipiga kura my entire life, but hii nilipiga na ndio hii tumepoteza. So what am I saying? Bora kwanza ajialign na gari yenye iko tayari. Tukifika huko mbele tutajua ni kina nani tutashukisha. Lakini saizi tukitegemea tu ati hiyo hata haitapewa chance because of the kind of politics and politicians we are dealing with. And of course sio lazima ajialign na kina baba. Hiyo tunasema hapana. Lakini obviously uko ndani there has to be a vehicle yenye iko one. Number 2, achukue free classes, yakubali tu kukua mentored na sasa hawa wazee wa kazi, hata kama mtawatumia ama tutawatumia, but ni important. Why? Kwa sababu those red tapes ndizo zitatumiwa kumchokesha. And of course ukisikia every time unatupiwa ma unafanya nini, na ni mapema sana, by the time 2026 hautamwona anywhere such a good candidate. Nimemaliza, lakini please whatever needs to be done, mimi nasikia tu I don't know, sasa nilitupa network zangu mingi za grau au vijana wetu wasipotee. Kibet, Bernard, sijui nani, all those guys wasipotee. Thank you. I sympathize with those guys. On a serious note, I sympathize with those guys. But when a person has power and he has absolute control on matter security, it is next to impossible even for us to know where these guys are, even to carry out what I would call a civilian rescue. Kwa sababu kama tungekuwa tunajua wako Nyayo House, it would be even possible. Mobilize themselves. Okay, good. Lick, ama Dennis Kibeta, you around? Dennis? Hey, Dawak, huyu Madam Anna is she a political scientist ama nini? I just wanted to know. Nana kuanga na tu challenge. Hey. Ana, before uende, hebu tuambie hii. Tusikie. Niwaambie aje? Hiyo yenye nimeweka hapo. Hii Mainanjenga hii. Hiyo achana ya kuna mahali anaenda. Ako supposed kucounter the truthful man. Unajua kama Kenya ingekuwa ina do well, as not could do well, kama watu wangekuwa na full, kama ile situation yenye watu wamezoea, ungekuwa na impact. But right now hata hao wenye ange influence. By the way, hata tusikumbuke the first time yenye ilifanyika huko I don't know what that few days, sijika ni Kirigiti, ile first time yenye alishow up. Kwani hiyo pesa alikuwa anatumia ni ya nani? Ni ya truthful man. Ile yenye sasa ilileta hii rabsha yote. See, he was there and he showed up. Ile that hiyo ni Ruiru. So kama watu wangekuwa wameshiba, ingekuwa na impact. Ingekuwa ABCD. But then also usisahau kitu moja. That outfit, niita outfit, is not a good outfit for any society at all. Na on top of how tunajua wana operate ama wa, they are supposed basically to unleash so to speak, kuuza uoga. Kama watu wangekuwa wameshiba, it would be
Okay, so maybe but watu wako down vile ambavyo hata ukajaribu kuvuta mtu juu mwambie tufanye ABCD. And then also there's another factor. This one I can tell you for free. Parliament ikifunguliwa, wale watu walivote truthful man, ground imekuwa mbaya. And because wanaona vile kuko na vile kunaendelea, kuna mtu I think it was Gishtosh alimention hawatagojea February, so ship yake itakuwa ni hard kwa sababu wataanza kuruka ship juzi tu, just in a few weeks wataanza kutokea. So with this guy eventually atakuwa a bit deserted. Hata sasa by the way amenyamaza out of fear. Sasa ni fear, but hakuna kitu mbaya kama nikusaidie, lakini bado on top of that unaniumiza, as in me tu ndio najitolea hadi najitolea damu. Na sasa imekuwa like now this is Christmas na hakuna mtu wa mlima anaweza fika au mama MP mani na mtu hawezi fika grau. And obviously mtu anajua right now by the way entourage zote zimeenda truthful. Kwa hivyo na kama utakuwa behind truthful, I mean, and what is the game ya politics? Ni kurudi. Na anajua atarudi. Na wakisema ati tutapeleka na Songo mpaka 26, it's gonna be too late. And so when Moses Kuria says in 50 days whether Baba wins or loses ita change, believe him. So hata hiyo February itakuwa mbali sana. And that's why sasa watu wameanza. So Maina hatakuwa na impact. Hakuna kitu anaweza fanya for now. Kamwana. Exactly, Anna, actually you are oozing with a lot of wisdom and you are very knowledgeable. And this is what I always say. When it comes to the time you vote, you need to make your vote very expensive. I really sympathize with the people who have already made their mind about Morara. Like, how gullible can you be? Like, already usha make your mind, usha say, this is the one. And usha lock kwa target. What's wrong with you? This is what we are talking about. Unasema, let's not be political zombies. You follow someone as if this someone is an angel. He cannot make mistakes. Hata mtu akikuja kumcriticize, unataka kupiga huyo mtu mawe juu anamcriticize. Surely. Accepting criticism is very good for leaders. Do not think huyu mtu amelipwa akuje kucriticize. Ni kitu ameobserve tu na anakuja kusema in good faith. Okay? And mimi nasema hivi, let's focus on these people who have been abducted. This morning haujui wameamka kufanyiwa nini. Wanateswa huko. But the thing that we are coming here kuongea vitu zenye hata you know, this platform by the way is not for a particular party. It's for everyone. It's for everyone. Everyone is welcome to talk about things affecting Kenya as a whole and things affecting Kenyans. Okay? So I think right now we should be focusing on the people who were abducted. Can you imagine if it was one of us? Let's say Jailin amekuwa abducted. Watu wako hapa wanaongelea a political leader. Instead of talking about those people who have been abducted, injecting, and, you know, calling for their release. Because today ni huyu Kibet. Today ni huyu Billy Mwangi. Very young people. Tomorrow it could be you who will be abducted. And I hope you heard huyo landlord wa Kibet akielezea how they came in. Walivunja gate. So usidhanie hiyo mlango yako hawawezi vunja. Walikuja wakavunja gate. He had a bang at 3 a.m. in the morning. Wakaingia na gate. Kidogo kidogo wakaingia na mlango ya nyumba yake. Kidogo kidogo wako kwa bedroom. Very ruthless. Ni wakora. They are drawn from our security systems. So, the more noise we make, and usiniambie nikupe solution. Just do your part. Huyo mwingine afanye part yake. We all come together, because if we look up to one person akuje kukusaidia, you will not get the help. You have to help yourself. Okay? So, we have to make noise about it. Tomorrow utasikia kwako mtu amegonga, ameingia na mlango na ukue abducted.
uende. What will you do? I mean, this guy, Kibet, was always careful, but they got him anyway. They trailed him, wakampata, and he was very careful. I think hata alikuwa na tweet na VPN. Ndio maana hawakuwahi kumpata. But they got him anyway. So don't think you are so safe. Nilisikia hadi wenye wanatumia pseudo accounts, you can be God. And so long as ushaisema anything negative towards this government, it means they can get you anytime. So mimi, I think we should focus on this. And nimesikia kuna maandamano ingine. Kama yenye ilikuwa last Monday. Na sasa hiyo ndio kitu I'm trying to figure out around my mind, maybe, I don't know, maybe ya kitu. As in, when it gets to abductions, if your story is history ya kunyamaziwa. And by the way, iko na angle because kuna role. Sasa especially, and that's why Gen Z wanawakiwa overnight kutengana. That's why now the split and role. Kwa sababu wakitawanyika, everybody is fighting everyone. Like juzi ama nimeenda Twitter, imekuwa ni kama it's like a madhouse. Everybody's beating up everywhere. And that's why nikasema how watu wana win. That is the goal. Watu wakose focus, wasahau, wa move on. Kwa sababu hata legally hauko supposed, hata kama ni kufunga mtu umfunge more than, ukipitisha 15 days, sasa hiyo inaingia kwa klasi ya torture. And that's probably why the youngsters are being kept busy. Unaona? Alafu pia nimesikia leo prezo ama ni jana akijaribu hivi kushift. As in, we don't really know kama kuna mmoja wa watoto wanaumia. I would love to know, na maybe ndajua vile IG aliambiwa aende kotini na hakuenda, alituma lawyers. Hiyo kitu ilienda aje? What did they say? Kwa sababu alikuwa amesulutishwa na koti. So this is the point. Na umesema vizuri kwa kamwana, kila mtu akona role. Hata kama maybe uweze enda kwa barabara, si basi kama ni hiyo hearing ilikuwa inaenda, at least let's get her. Let's get people to keep, yani keep hii government there too. That's the whole thing. Hatusemi watu kando laki ama wafanywe nini. But at least okay, I completely agree with you, but there's one very weak link for us. However much dissatisfied we are with whatever is happening, however much we are angry with whatever is happening, we have not institutionalized our dissatisfaction and our anger. That is what we have not done. And if we are to be heard, because Kenyan politics, in the history of Kenyan politics and demonstrations and whatever, hakuna siku tushawahi fanya ile unasikianga civilian demonstration ambayo haina any form of political connotation na ikawahi faulu. Just to look at it from the era of the advent of multi-party politics, we had the Sabasaba, whereby the small political parties, the DP, the NDP, the whatever, all of them came up together. Come to 2002, same case. Come to 2007, 2013, 2017, all of them, there is always a political tone in every form of demonstration. Why can't the Kenyan youths of today do things differently? One, our defiance should be institutionalized. Our dissatisfaction, our pain, our grievances should be institutionalized. And the only way of institutionalizing this is we should have our party, or we should have a party through which we push our agenda. And that is why I was talking about Morara. Yes, his idea was good. Yes, he is good. But with the political red tapes that are going, political, legal, and institutional red tapes that are going to be put before you, the Inject Party is not going to go there. Why don't we take one party, adapt it as our own, push our agenda through it, so that even if it comes to matters, demonstration, peaceful picketing, then we can do it through it. If it is matters, abductions and whatever, if it is bringing our grievances or making our grievances known, we do it as a political party. Whereby this party has no tribe, this party does not have the haina
kuingiliwa na the old political the big political bigwigs, and that is exactly what we need. That's why I was giving an example of CPK. This is a nondescript party to the political bigwigs. Why? It was formed by Johnston Kamau, but the party leader is one Mwandawiro Mganga. I took my time to do a little research about it. But he's only a party leader and the chairman because the party was formed, but no nominations were done. So it was just a direct ticket. What if Kenyan youths decide to register massively into this party so that we can fully institutionalize this party, open up grassroots offices, the minimum 21 offices countrywide, push our agenda so that even when we talk of peaceful demonstration or peaceful picketing, then we do it as a party. Any other party that feels it is aggrieved, then it can join. Do we talk of ODM? Yes. Do we talk of a party like Jubilee? Yes. Do we talk of the so-called the new outfit that Wamunyoro is going to come up with? Yes. But we Kenyan youths must have our own political vehicle. If we do not do this, tutaendelea tu kupiga kelele kidogo tu, tutaendelea tu kupiga kelele na kufanya demonstrations kidogo kidogo hapa na pale, na serikali kikomesha, sisi wote tunanyamaza, na ikitutawanya tunatawanyika kabisa. Unaelewa? Yes. Nimemaliza. Kuna kitu nataka uelewe Gitonga, by the way. We do not have to register to a certain party right now because we have more pressing issues right now, like simple freedoms, like freedom of expression. I really envy the politics of United States. I know we are far from there. I know we are not a first world country and all, but we need to have a goal. We need to have somewhere that we are heading to. We need to have ambitions and everything. Hao watu walikuwa wana criticize, and even up to date they criticize Biden. Walikuwa wana spread videos of the guy, wanasema anakunya kwa stage and everything. I am sure you saw those things. Sijui yeye ni robot nini, but they were not abducted. But sisi hapa Kenya, we are being abducted for expressing ourselves. It is very wrong. And these people, Americans, they came online and they campaigned so hard for Trump. And Trump won. Let me tell you, Trump won because of online activism and campaigning. You see, especially on X. We can do the same as Kenyan youth. We can register as voters. We do not have to belong to any party. We just need to register as voters and support one candidate that we think has our interest in his heart. And this candidate will win because we will campaign for him kwa ground na online. But then, that is not the priority right now. Simple freedoms such as freedom of expression, freedom of assembly and protesting and petitioning, we are being denied. These are the things that we should be pushing for. Hizi ndio vitu tunafaa kuwa tukifaitia saa hii. Because kama hatuwezi kuwa na freedom simple kama hizo, basi pia freedom ya election na kuelect a leader mwenye tunataka, we will also be denied and we will do nothing about it. Kama hatuwezi fanya anything about hizi simple freedoms. Unaona? So I think we should start by getting back our freedoms. You see, simple freedoms before we even go to those other things. Jika unanielewa? Okay, Dawak, I understand you. But it is also good for you to understand one thing. Oh, okay, just a minute. That America's okay. You guys have been losing. You have lost our focus. Our topic today was about the abduction, and mi naona tumelose. Mimi nilikuwa na campaign, nilikuwa nataka leo iende TikTok yote. Any platform iko hii TikTok, campaign yote tuone kama tunaweza take over. Ndio maana nimefungua leo tarehe 2. Sasa mambo imekuwa mingi, siasa, vyama. I don't know ama hizi mambo za siasa za huko mbele zinatuhusu sana kama hawa madugu zetu. Mi have been in Embu. Sijui nyinyi mnapanga aje? First things first, Dawak. I want to concur with you
kwa sababu hizi vile tunasema mingi zake ni tactics zenye gavana na ni mingi zitakuja, hata hizo sijui kina Maina, all those, the whole goal ni kuchokesha youth. So and as we do that, hizo 15 days zitakuwa zimeelapse. So I think we should concentrate energy na kujua fate yao na keep the conversation going, retweet kama ni retweet na whatever, and then pia stake out ndio tujue kwa sababu hawa kuletwa kotini, what is the next step. Sasa I know mtu kama Omtata because ni alifile hiyo kesi anaweza kusaidia. So either way hatutakosa kuwork na watu wengine, hatutakosa, and if we assume to do that then tutaacha wengine wetu nyuma yetu, na mtu akitoka mahali kama hapo hatarudi tena kwa hii zone kwa sababu ataona hakushughulikiwa. So I would just request we keep that conversation near the people who are abducted going in as far as possible. In addition to what Anne has said, na ile point alikuwa amesema before kuhusisha ladies or women or mothers katika demonstration, I don't know the work if you are able to try to voice that one out so that we can see how kina mama wanaweza kuhusishwa into that. Then I don't know. It is true, Martin. What are every mother? If you're a mother, come out, young and old. Come out on Monday. Come out and protest, because it is so painful. I'm sure you guys saw that Mzai akilia kwa TV, and it pains me so much. If you are a father, if you are a mother, I know you felt the pain. So I think there is a high time we urged everyone on Monday, come out. Let us fight for our freedom banner. Let us fight for these people to be released, because right now wanaangalia vile tuna react. Ini kutupima wanatupima, because kama ni kuwa release wangekuwa washawa release kitambo. Ini kuangalia what we can do, the height of our range, the height of our anger, ndio wajue how they can proceed from here. Ndio wajue kama wataleta more standings, watarudisha more era and even worse things. So mimi naweza ambia the mothers, come out in big numbers. Wacha tukatae hii mambo ya abduction kabisa. Goja, kamona ni platform gapi sasa ziko live za siasa? Mnajua hii kitu acha tuibadilishe tu sana. Ifanye sahi. Na si za siasa peke yake, platform zote ziko TikTok. Unajua sasa TikTok ni tofauti sasa na X. Kila mtu tuanze hashtag ianze kutembea ama vijana kwa kila platform. Tuone kama tutarudisha momentum. Ana unasemaje? Kuna women rep fulani nimekuwa nikifuatana na yeye, na uzuri ni wa hiyo pande ya Kirinyaga, which is I guess ni karibu na Embu, because the thing is itabidi we have to have unity of purpose. Like saizi Lone Ranger tactic haita work, kwa sababu that's the goal ya kutawanya watu na kutawanya energy. So I'm working, ama najaribu nione, kwa sababu na pia natafuta yule jamaa mwenye alikuja juzi MP wa Embu Manyata. Okay, sawa. Hapo na jina imeanza na M. Nitakushare na contact. There you go. Sasa unaona kama sasa huyo women rep, sasa hiyo class, sasa there has to be a way we bring those folks kwa WhatsApp moja, and then sasa tujue unajua nini, one time kama unaweza kumbuka, which is why mtu kama Truthful Man anakosa kukua indispensable, because these are people who mobilize, na mnajua mobilization costs money. So kama ni kesho watu hata huyo Maina mnasema watu 10,000 wanatokeza, because otherwise watu wanachoka, watu wako hungry, na hiyo ni tactic ya gava. So my point ni hii, hatuwezi kukaa mbali na effort ya watu ku come together. So hawa wamama wenye wanalilia huko, sijui niliona sijui ni wapi, there has to have a way
na mi I hope hiyo ni kitu tunaweza achieve, kwa sababu then hii kesi yenye imelojiwa na Umtata ako Nairobi. Nao sasa ikuwe cluster moja so that tupate traction because umesikia hata kama huyo chancellor mwenye ameacha huyo Code of Affairs wa US amesema kitu, huyu mwingine amesema, so that na sisi pia huku nilikuwa nafikiria tuitake up. Ubaya hapa mahali niko si hatuna consulate, so sasa nilikuwa nasema maybe kuna vile lazima tuanze kuagitate tuende mpaka DC huko kwa capital yetu. Sasa mtu akianza ku make noise huko ama watu wakianza hii kitu ipewe traction, and that's my point. Vijana wamekuwa gone for about 5 days now, but ikiwa mention nyingine hawajatokea, and then so to get all that information ndio ikuwe rahisi ku coordinate, we have to have a group. Kwa hivyo Dawak, tuongee nyume attend after the show. Ana kidogo tu, I have an idea. Yes. I think I think you're somewhere US, ndio? Yes. I believe the best way to pressure from the diaspora, it is for hashtags for you Kenyans in diaspora to start hashtagging there, so that there can be at least 1 million plus signatures that will be sent to the consulate to such an extent that the diaspora governments are going to notice that something is happening in Kenya. Enough to pressure the embassies and ambassadors here, to put pressure on the governments to release these young men. That is the only way. You Kenyans in diaspora, I'm talking of what now you Kenyans in diaspora could be doing. Start creating those hashtags there. It is much more important there than here, kwa sababu this government is funded by the foreigners through loans, through grants, through everything. If that pressure is exerted from outside, especially the Western countries, then to some extent the leadership here will develop cold feet. Now, us hashtagging here, well, we will do it. But do you think the government is going to hear? It's obstinate enough to just ignore any hashtags and whatever here within the country. The only thing that can happen, and that's why I was talking about institutionalizing our anger. These young men are not going to disappear. But can we have a platform through which our grievances, our pains, Haya, guys. Nani mwingine? Nyambura. Oh, Masari is here. Masari, how are you? Unmute. Hey, how are you? Morning. So, pole. Ni data ilikuwa imeisha kidogo tu nimalize. If we work from outside the country, we are going to succeed. Or at least make some steps forward. Imagine Getosh, then on that from point. Here we should go. Let me add something on that point. Unaona nguvu ya diaspora ikirudi kwa hii movement, penye movement iko. Unaona tulitokea maandamano. Either mimi na watu wengine Embu na Tharaka-Nithi na wenye wamefanya Nairobi na kadhalika. Sasa diaspora wakirudisha hashtag yao 100% chenye unasema hii kitu inarudi. Inarudi. Yes. And then from here, given that right now we do not have a political vehicle through which we can push our agenda or even our demonstration so that we can have a common agenda. Let's go for the churches and for the mosques. How my imam na pastor na reverend na bishop watoke? You saw the Catholic Church the other day, it aired its own grievances. Why don't we address Moheria? We need him. Why don't we address Ole Sapit? We need him. This is what we should be doing. Let the religious leaders take a front role together with us. This is the only way to do this. Because now, as you see,
The president has decided he is not going to attend any mainstream church apart from the Kalenjin is the mainstream church, and I'm very sorry to say so, AIC. Sasa huko ndio anaenda, hata ministries ameondokea. So let's take the Catholic, let's take the ACK, the PCA, the independent churches, so hizo kanisa zote. They are bishops, they are archbishops, whatever. That's what we should do. Once they have started voicing their grievances there and declare that on this day we are going to lead our congregants to peaceful demonstration, and it will be silent, symbolizing the silence that the government wants to force Kenyans into, whereby we are going to have a sit-in, hata kama ni Supreme Court. Hakuna activities zitaendelea, itafika mahali wata give in. But we must have a strategy. Hata tukidemonstrate to demonstrate just for the sake of demonstration, it will be the youths getting injured, it will be the youths getting killed, it will be the businesses getting closed, some of them being broken up by hired goons. But we must have a strategy. Let us not just do things. Let us not have a knee-jerk reaction to any government action. Hiyo ndio ile kitu mimi ninaomba. If we fail to do that, then we will always do it. The government will suppress, we plan another, the government suppresses, we plan another, the government suppresses, and nothing shall materialize. You heard the IG say it is not the police that have got the young men. So who? The president also says the same thing. Then he admits indirectly, says that their deductions will stop, but parents should control their children. So, do you understand? Unaona hiyo mix vile iko? That's what okay, hiyo ndio ile kitu mimi ninaona. That's how we should. Nimemaliza. Okay, Tonga, basi then what that means imeturudisha kwa ile point yako ya institutionalize. Kwa sababu mtu as an individual itakuwa ni harder tupate youth moja Nairobi ama youth wa, there has to be some form of coordination. Kwa hivyo we are back to the drawing board ya institutionalize such that mnakuwa na strategy ya kusema, so then that is a very key activity that needs to happen. Thank you. Mtetezi. Aje bro. Mko poa nyinyi wote mwaka mpya? Mimi niko salama na Mungu, naambia Mwenyezi Mungu asante. Ile jambo mimi ningependa kusema, jambo moja muhimu langu, ituache ile pesa zenye ambazo tunapewa, hizo mkatae kabisa. Simame kama Mkenya, uangalie yule mwenye ako karibu na ujue huyo ndio ndugu yako na ndio brother yako. Na wale mawakili wanatusikiza wasimame kama uko pande wa mwananchi, simama na mwananchi kabisa mpaka mwisho. Nasi tusilose hope. Murara asimame hivyo anavyosimama, sisi tusimame na yeye, ama mkio mtata hivyo anavyosimama tusimame nao. Juu ile shida iko katika taifa letu, ni shida yenye ambayo tuwezi jua watoto wetu wanaweza kuwa wako wapi kesho. Na ukiangalia kama saa hii nimemsikia kwa muda mrefu mmetaja Maina Njenga. Maina Njenga umeona wameshikana project. Na mnaona hao watu wanashikana, hawatuambii ni mahali mabradha zetu wanaenda ni wapi, kama masista wetu wanaandaptiwa wanaenda wapi. Na sisi wenyewe tunasikia uchungu juu yule anakufa ni mtu wa rika yetu, ni mtu tunafaa tusaidiane na yeye, lakini yule anafanya akufe
ni mzazi wake. Mkiangalia wale wazazi wote wanalia, ni wazazi wetu sisi wote tukiwa hapa kwa hii platform. Hii mili yote inatafutwa, hatujui kama iko hai, kama wako mahali wamewekwa. Ni mambrother wetu na ni masista wetu. Kwa hivyo hata ile kitu polisi wanafanya kitu yenye ambayo imepitwa ni wakati. Hata kama kuna polisi yako hapo kama DCI anafanya kitu yenye ambaye imepitwa ni wakati. Na mwenye ambaye anafanya ufanye hilo jambo hayuko hata karibu na wewe. Ati ni order from above. Wakenya, mimi namuomba kama ni maandamano, tuamkeni sisi wote, hata mtoto mdogo. Acha nimwambie ukweli, mkiangalia ile kitu inaendelea saa hii ni kama usikie dunia ni mbili. Hapa ni kwa Mungu, hapa ni kwa shetani. Wewe chagua mahali unataka kuenda, kwa sababu mnaona kama nikimchumba mru comment ndio hiyo. Angalieni accident saa hii, askari wa traffic hakuna kitu wanafanya, ni kukaa kwa barabara kuokota pesa. Accident zitakata kuenea namna gani? Ili tuambiwe tunyamaze, tusiongee. Ili mwambiwe hakuna kazi inaweza fanyiwa TikTok, hakuna kazi inaweza fanyika online. Inchi njoo unasikia anasimama anasema inchi wezi ongozwa ati online. Ile jambo wanafanya jambo yenye ambaye inahusunika, inafanya mtu, kila mtu anahuzunika wakiwa viongozi. Na nimwambie, angalieni kaunti ile mnafaa muangalie vizuri, na viongozi mnafaa muangalie vizuri, ni wa Mount Kenya na si wa Mount Kenya hata mahali kubwa. Angalieni viongozi wa Meru. Mimi mwenyewe nimetoka Meru, lakini namwambia muangalie mahali wizi imekaa, hiyo Embu, hiyo Meru yote. Na mnasikia Chief Justice Martha Koome ametoka Meru, Deputy President Kidege ametoka Meru, na muangalie mahali mnasikia watu wanauliwa wakati wowote na wanashikwa wakati wowote ni wapi? Kwa sababu wao polisi na shindo wanalipangwa ni akina nani? Kama wanalipangwa wabebe bunduki waue mwananchi, na yule mtu wanaua ndio amewaajiri kazi. Kwa sababu ile ushuru tunalipa. Ukinunua mkate umeshapea government pesa. Ukinunua maji peke yake ya kukunywa umeshapea government pesa. Na ndio wanakuja kukupiga kwa barabara ukipita. Huu ni wakati, kama wewe ni askari, ni wakati wa askari asalimie mwananchi, na ni wakati mwananchi asalimie askari. Mali tumefika sasa, na tupendane sisi wote. Good. Sisi hii mpaka ikiwekwa sisi hatukuwa. Asante, wacha nisimamie hapo na mpage maandamano ya ipango hizi, tusipoteze muda mrefu kwa ajili ya mambrother zetu. Na hatujui wale wenye ambao wanakuja kushikwa ni akina nani. Hapo sasa. Muwe na mwaka mwema, mimi namtakia mwaka mwema tu, Mungu atufunike na damu yake. Amin, mtetezi. Good morning everyone. It's 10:20 hapa Kenya, masaa East African time. Popote ulipo, sijui ni saa ngapi. Imagine kuna watoto wa wenyewe, vijana wenye unaona nimeweka hapa, Kavuli, Mteti, Billy, wote na Bernard hawajulikani wako wapi. Ukiuliza Inspector General wa polisi anasema hajui. Mimi nawauliza ni nini ingine tunafuatilia hii nchi? Ni gumzo gani ingine inastahili kuwa inaendelea hii nchi? Kama si kuuliza vijana waachiliwe, tujue wako wapi. Hata wewe ukiongea na mwenzako, wewe unajiuliza ama wewe unaweza tokewa. Sisi tunakaa na wasiwasi. Wacha nimwambie jambo moja Dawak. Mimi yale nimeshikwa mara mingi sana. Na wale waisi wakubwa, niseme wakitaka mimi wanikujie, mimi siogopi, naogopa Mungu. Wale waisi wakubwa ni maosi, yes.
Ngoja Juu kidogo. Fike huko, tuko hapa sisi kwa abduction. Tuko hapa hawa madugu zetu. Wachana na kule. Tunaulizana tunafanya nini? Tuko hapa tunaongea TikTok. Hii live tuko hapa, mimi nawaambia mtap kwanza, tujaribu kupea hii live nguvu, tushare, ita watu, pigia na simu, wacheni kitu iende. Tumejitolea tuhakikishe hii kitu imefikia watu wengi. Wacha hii kampeni watu waamke. Wacha hata mama zetu tuwapigia masimu nyumbani. Watu wamesema Monday ni Monday. Masari, good morning. Good morning, Dark. Dark, nkwenda kusema kitu moja juu ya abduction, Kuna venye tunakuja kusikiza most of these politicians wakikuja coming out and trying to talk about it like they make it sound like even them they are aggrieved. Like they're saying whatever is happening at the moment is really wrong. But my question is this. To assume mtu kama Raila sahi vile alikuja akasema venye like these things have to go down, this is not the right way for us to go as a country. Wewe nikuulize kama wewe ni beshte yangu na nasikia huko nje watu wakisema every single day unapiga bibi yako, every single day unapiga bibi yako, na wewe ni beshte yangu, are you telling me hata kuna siku moja naweza kufuta kando nikuulize bro, hizi vitu tunasikia kila masaa unafanya ni nini mazee? Like, are you telling me our leaders are wanaitana respected friends, respected followers? Are you telling me these people cannot just have this internal conversation waambiane, hey, I know we are politicians, but maybe this is a bit too much. How is it that it's been almost a week and these kids are not yet to be found? How is it that our leaders don't have the power to just call this so-called friend of theirs, to call him out and tell him, what are you doing? Juzi tuko umesikia Gachagua alikuwa amekam before a name came out, alikuwa amekuja akisema like I know this person who is doing this, and if you guys don't do A, B and C, I'm going to name this person. Kwani ni TikTok unasema follow, do like and follow, and the next video I'm going to show you how this thing is done. I mean, if you know and you have the name already, why not just say it there and then? Why do you have to wait for another day? Like it's an episode of a season you're waiting. This is how mnajoezi ni games. If someone is doing wrong, we don't have to just support him because now he's not part and parcel of whatever it is causing the harm in this country. Ni kama hii design ya, like in movies, there's this specific bad person or a bad guy that for the few episode you've been watching, kila mtu anasema this is the guy we hate, and then in an episode he comes and does something well, and then maybe sacrifice one or two things, and then all of a sudden we are like, oh my friend, we don't want this guy to be arrested, or we don't want this guy's story to end up badly because of this one action is done. I don't think just because an assassin is working for you, now you can excuse everything he does until he goes and works for your enemy, all of a sudden he's an assassin. I don't know if you're getting me. If someone was part and parcel of a government that is the reason why we are here, he cannot all of a sudden just come out and he's the person who has all the information to come and expose everything. And these abductions were happening even way before other people were in government, and they didn't say anything until they're not benefiting. All of a sudden, these people are with us. Nasikianga news siku hizi ati sijui Gachagua alikuwa place fulani, people try to attack him, watu wakamsaidia. You guys are being played. Because wanamsaidia ni mbona all of a sudden amekuwa such a bad person that they cannot stand him. These are just games. They are all trying to divide you, and they know all of a sudden or may realize the Mlima, they have a very, very strong claim, and they know these people can actually really affect. This is just a division of a game of division that people are playing, and we think that they are on our side. The people who are on our side are the people who are being tear gassed. The people who every single time want to expose one or two things every single day without fear of contradiction in every single time. Not just one person who goes, because about case in point,
in June, when the finance bill demonstration happened, you'd realize that the moment the closest the government felt like, okay, this could be too much and we might actually lose this war, they had to assemble, they had to align. A certain political position had to come in and say, we are going to help. These were the same people who walikuwa wanamtukana wakumwita ni nguruwe, ni kondoo, nini. All of a sudden, they're praising him and saying how he's such a good president and how he just smells of roses and perfumes. And then, are we not politically exposed to a point where we can see when someone is playing us? I promise you, the people like Kashago, these people are playing you. They have no interest of whatsoever about any common interest or self-interest about any people, anyone who is not of the political family. So every time tunasema, alafu Gitosha amesema tunafaa ku at least look for one vehicle that we can actually board and actually take us to where we want to go. But let me tell you guys, the reason why we are here is because of the system. It doesn't matter what bus we are boarding, we're still going to use the same road. And this road is the reason why you are boarding this Nini. If this road is still bad, we will not get where we are going. And by the road, I mean the system. The system, kama IBC mpaka sahi haijakuwa formed. Why do you think that is? And what can actually help the IBC be formed? The system. The system that is at stake right now, that is the reason why we are here. There's nothing we can do. Hata tuseme tunataka mtu kama Morara or Wajigi or whoever who is right now is like screaming their lungs out, talking about these injustices. As long as we're going to use the same system that the government is using, we might as well just forget about it. This system has to be demolished. Think of any revolution that has ever worked. Think of it. Think of any revolution. Did this revolution work because they went through the system and said we want change because A, B, and C is not working? They had to bring down the whole system. And if you want to bring down our system, you have to be ready to sacrifice everything. And that would mean not being able to have even, like, system ikikuwa chini na maanisha, there's a high chance that day utaenda home ama utakula food ama kutakuwa na mode of transport or nini, because the system has gone down. But as long as there's mimi naogopa nikisema nikienda kwa street na nafaa kwenda job, sitalipa rent. Unaona? So the father sitalipa rent inamaanisha nitasema wacha niende job at least, ndio siwezi ambia my landlord ati nilikuwa naandamana. Yeah, pia mimi nilikuwa naandamana lakini nipate pesa yangu. You get? That is why it's easy for these people to come with small money, kidogo money na kulipa the nini, because they know people are hurting. They know people don't have food on the table. They know people don't have school fees. You get? And but until ile point ambo you don't have anything at all, like hauna mbele, hauna nyuma, it's up to you to go to the street. Vile Mtetereza amesema, get to a point where we need to start having this conversation in the streets. And me, in my opinion, ningesema hivi, you see, like the government, the arm of the government, iko na kichwa, iko na arms, iko na hands, iko na legs, iko na everything. And kama the same way people from diaspora, whenever they protest, they'll go to the said embassy. They're protesting against Israel injustice. They'll go to the Israel embassy in that country and say, this is wrong. What your country is doing is wrong. I think, in my opinion, we need to start going to these police stations and start demanding for these people, because these police stations are the arms of the nini. Kama huwezi fika Tao na unajua kuna your local police station, we start going there. We need to say, we need Kibet to go out, to be released. We need these kids to be released. Kwa sababu it's been almost a week, and I'm starting to feel like if vibe imeanza kuchange. People are saying, kama mtu are release, at least give their parents their bodies. And that basically goes to show conversation immediately it a change from release these people to at least give them their body. And what tukifika hapo, tukisikia say hata walidedishwa, it wouldn't be your impact. I promise you won't be as the way we're expecting these people to be released alive.
There's a way people can play you psychological to prepare you from what they have already done, so that when they actually tell you, okay, this is what happened, you don't have the same anger because you're expecting it. If you're treating someone who is sick and you see that their health is in a deteriorate, psychologically, you will prepare yourself for their demise. You will prepare. So when it happens, it won't hit you as much. But if someone made your phone call right now and tell you someone was in an accident, a loved one is in an accident, the same impact you'll have. Two totally different things. So we need to start paying attention. Vile watu wanasema all of a sudden, hata Gachagua, there's a time he came and said, these people are dead. These people, mpaka say hawajatolewa, there's a high chance they're dead. This is just preparing parents for the worst. And imagine someone preparing for the worst over your kid who the only thing they did was to ask for their rights. And then now you're told as a parent, you're supposed to be okay with it because it's part and parcel of collateral damage. Na mimi pia I'm actually very disappointed with our parents because unaona kama mzee alikuwa kwa kote analia anataka mtoto wake, and I'm not seeing the fire in our parents. I am just seeing our leaders wanakuja wanaambia parents that you need to tame your kids, because these leaders know they cannot tame the kids, but they can tame the parents. The parents are the same people who are clapping for the leaders wakiongea vitu za ujinga kwa manini. Because hao watu ndo wamekuwa wametumess for the longest time. Na mpaka sasa they don't have the voice because they were raised to respect their elders. But these kids are not doing that. These kids are calling these people out and they're feeling embarrassed. Na sasa wanakuja naambia, but there's someone said juzi akisema ati if me I was given that position, watu wangeona moto. And you guys are just seated there clapping and laughing. Someone has taken a microphone, stood up, and do you know how the kind of arrogance you need to have for you to say something like that? Because you already know how the system works. But we are the same people who are saying, if you want to change this thing, we have to go through the system. If kama ABC wa my boys, Aija formed, a lot of things are going because tunaambiana, oh, we cannot do this, we have to do this the right way. What is the right way? And people are being bought, people are being killed. The right way will not work. Like right now, we've embarrassed him. Now he's one of the most corrupt leaders in the world. That in itself, imempatia hiyo ni limelight. Other countries are seeing this person. Unaona? So hata social media campaigns, they work. Kwa sababu kuna in Tunisia, in Egypt, these campaigns imework. They have toppled leaders. And that is what, as much as kama tuweze grant, we should not stop this. We should hashtag it. We should always talk about it. We should want to know where these kids are. And at this point, we need to just focus on these people. Tusiende kwa mambo mengine. Because imagine, like someone said, to assume okay, we need to join a political party, ABC, nini. Imagine if you have been adopted, and then maybe you have the luxury of maybe you abductees. They can listen to the news and you're here. Unasikia, people are not even talking about you in terms of wanting you to be freed. They're recognizing that you're being abducted, but at the meantime, let's try and do this fast. How would you feel? How would you feel? My opinion is, let's focus on these kids and try and see if we can have them released. And history ya kusema ati, even if they cannot be released alive, let's try and please give their parents their bodies. Let's try and not talk about that. Because how can we normalize something like that? If this happens, the next time other people will be abducted, and then we'll get back to the same point of saying, at least give us our bodies. In my opinion, that is very wrong and we should stop it. Tony. Hey, good morning to everyone. I hope mko sawa sawa. Dawak nashindwa kwanza juu nasikia niko na hasira iko mix na something, like I'm trying to calm down. I'm not coming down. I don't know how people are so calm. Because me, I'm trying to be calm and collected. Because you're talking about lives. We're talking about people who are helpless, people who are unarmed, who are wamekuwa kidnapped.
and then we are being addressed with fools. Wanajaribu kutuambia sijui we need to be respectful. I don't know, I'm not calm. I don't know how unaweza kuwa rational, because the first thing that comes to me that number one, that might be me or you or anybody else. The next thing, that might be my sister and my brother. The next thing, that might be someone I know, a friend, a colleague. So how do I reconcile that one? So before hata we tuongee anything, that really disturbs me so much. Alafu nikiona dimina mtu anajiita head of state akiongea the way ana demand, we cannot talk about someone who's being abducted. Then we talk about people to be respectful. We cannot mix those ones in one line. At least if you're a reasonable person, you cannot do that. Because I don't know what is the borderline. I don't know what is the boundary of human empathy. Am I just being human? You don't need to be an animal, you be an human. There's a difference between an animal and a human. That's why we are here. We are conversing. We are reasoning out. We are not in the street. We are not naked. We are not fighting, because we are human. Tuko na feelings. We have empathy. We have a sort of understanding. We don't even need a constitution. Tuko na sort of understanding that you are a human. You need respect. You need respect. You need this one. See that one is basic level humanity. You don't need to be a Christian. You don't need to be any religion. You don't need to be black or white. You are a human. So having just said that, we have young people, because time ikienda sana, sasa hii inakuwa more than kuna ile level ya punishment unazapatia mtu, but now this one is really disturbing. Even if they are alive, this one imevuka mpaka sana, because nini unajaribu kuonyesha watu, like unajaribu kuonyesha watu like I want to be the judge, the jury, and you're a president. Before even you talk about following constitution, you're a president, you're a father. Kama tumeenda rule of, kama if we suspend, for example, constitution today, now to say we want to do what is called a fair game to everybody else, will the leadership, when wako sahi, will they really feel comfortable if we express the fair game to them? Ama someone equally powerful afanye the same kitu naitwa fair game? Because as you are speaking, there's a father who really broke down on the corridors of court. And it's really hard to see a man break down. I don't know if there's any man as a disagreement with me. It's really hard to see somebody like a father that nature can break down. You're properly broken down because you have no idea if your child is alive or dead. This one is in trying to understand that maybe the child alifanya kitu mbaya. Alifanya vitu aka break law na he need a bit of discipline. But now he's not there even to be disciplined. He's not there even to be caned. He's not there even to be taken to court. He's not there even to be taken to cells or prison. I don't know. Since our watu wapotee, I don't say I'm not properly aligned. I'm reconciled. I cannot move on past that. I cannot talk about the future of Ruto. I cannot talk about what we need to do, how to organize ourselves. I'm stuck there until these young men are released. Because not long ago, last year, we've seen other young men surgically shot in the street. They were tuliona wengine kichwa ikipasuka kwa lami in this country. These are things that even if we want to be rational, if we just put them at a human level, this is something unacceptable. Hii ni kitu kwa tu, yani wewe irrespective kazi unafanya, uko wapi, wewe mwenyewe ukiona tu unasikia damu yako inakataa useme no. Because from how we are brought in, from the community we are coming from, feeling of blood is a no. If you are not at war, like a proper war with anybody else, but somebody just anaka somewhere because akona weapon,
inampatia license ya to unalive another person, that one is unacceptable. I don't know. I don't know what the end game. Why unapata? I'm very careful. Why unapata people people who think that they are in power, wanaona them they can dictate who lives and who dies and how that one is handled or how the family will grieve. I don't know the end game because the people who are hurting, kuna siku watafika mwisho, they will not want to hurt anymore. And once they will not want to hurt anymore, things might not be really pretty. I don't know if that's the end game. I try to ask myself. I don't know. I don't understand. Someone should explain to me. Is it a form of extreme punishment? Is it a form of cruelty? Is it even a ritual, or is it a satanism that someone is doing? Or what is the end game? Do someone intends to take Kenya into some sort of a chaotic? Do someone want to kuna mtu anataka kuacha kutoa constitution isifanye kazi? You see, these are the things that play in my mind, because there is abduction, there is the arrogance, there is this. Unapata kuna blunder after blunder. So nashindwa, is it deliberate? Is it incompetence? Incompetence you can understand, but is it deliberate? These are the kind of questions that we ask ourselves. Yes, it is deliberate. Everything is deliberate. Inaniuma sana, my brother. And I would like, there's a saying that I would want to quote whereby it says, if you hold a gun and I have a gun, then we can talk about the law. If you have you have a knife and I have a knife, we can talk about the rules. If you hold the gun and I hold the knife, then you've got the truth. If you have a gun and I have nothing, I'm empty-handed, then you not only hold a weapon, but you also have my life in your hands. That is the situation that the country is in as at now. So the issue is, in as much as we would want a change of this system, this weak system, what replaces the system after the system has failed? What I am talking about is, let the Kenyan youth not become rebels without a cause. I know there is the kind of road that we have been taken through by our leaders. And these roads leads to one direction. And all of us are headed towards that direction. We could use the very same road. We could use that very same road to go back the opposite way. Because if you are lost, there is no need of beating around the bush, looking for a pathway out. Just retrace your steps back. If we go the anarchic way, I promise you, Mr. Julius, this nation will fall into chaos. Very same way Libya did. They brought down the system. There was a vacuum. Today, there are 3 governments in Libya. We've got the UN-supported government that is supported by the UN and the Turkish government. We've got the other half that is led by Haftar, and now plans to have the son of the former dictator come back to power. And we've got the ISIL, the Islamic State in Libya. If the system falls and a vacuum is created, this nation will fall into chaos the very same way Somalia has been. The very same way Syria became. The very same way Iraq became. Please, we have to be very careful about how we handle our issue. How we handle our fight for better governance. Let us not talk of the whole system just falling. I sympathize with those young men, those colleagues of ours, those Kenyans that are in abduction. Yes, I sympathize with them. But do we know where they are? Do we know who arrested them? Do we know where they are being held? There is nothing much that we can do apart from airing our grievances. And that is why I talked about we, the young men, we, the youth, institutionalizing our anger, our dissatisfaction, our grievances. And the only way to go to do this is through joining a political party, not unless you have a better view. If we walk the anarchic way, the chaotic way, I tell you,
it shall take another 40 years for this nation to come back together. And that should be your greatest concern. Any revolution that happens, there must be bloodshed. Even recently with the fall of Assad, muliona watu wanatolewa jela ambao wamekuwa held incommunicado over 12 years. So I'm not talking of us sacrificing them, no, but there is always a sacrifice for any cause. Let us institutionalize our grievances. Let us institutionalize our dissatisfaction. Let us institutionalize our anger. That way we can move forward. If we do not do that, then all our demonstrations, all our grievances, all our angers and our pains will be for nothing. The youths have to own a party. The youths have to have a party that will project their agenda with their own youth leaders. If we do not do this, we will continue being divided. Let's stop being emotional about this. Because whether political war, whether cold war, whether hot war, and hot war I mean whether it is a complete rebellion, there will always be sacrifices. There will always be pain. But the question is, shall we allow these things, these small actions that are being done by government, and I'm calling it small because to the government it is small. These few abductions that are being done, are we going to allow them to be used to whip our emotions so that we can overreact and fall into the bait of the people in power? That is the question that we should ask ourselves. How do we tackle Gitosh, this? I have some follow-up question. Maybe I have to engage you in the same. Unajua, the young people, they have no problem. They have no problem. I think that one is also, that should be maybe their first priority. They want to take out this government in a fair democratic process. I think that is the first option. Coming if possible, if that one could have been done through an IBC process, leave alone hata mambo ya story ya political party kwanza. If that one could have been done through an IBC process where they cripple first the parliament, then the government inabaki lame duck. I think every Kenyan will have done that because most of them, or majority, are dissatisfied with the system. But now, where we have grievances, ni vitu za immediate kama watu wamekuwa abducted. So wanaona the only way to engage in government ni maybe through street na hiyo confrontation. Largely zinakuwa peaceful. Na siku hizi mwana imereduce, watu wengi waendi street because wanakuwa met with maybe high-handedness. Unapata excessive tear gas, excessive confrontation and nini. So wanashindwa how do they move forward? Because yes, they are dissatisfied, yes, they are angry, yes, they want to still talk. These are any democratic processes. So why should we leave all the other democratic process na sisi tubaki tuseme sasa ni tunaenda kwa the political way? Na tukienda the political way to deal with the Ruto through the ballot box and everything and the popular means election, is the master, is the spin doctor. Because yenda na elect the referee, na yenda na elect hizo process naenda kudetermine venye hii game na kuchezwa. What I'm talking about is institutionalization. One, yes, I understand umeshika hiyo point yangu ya political party. The other form of institutionalization is the religious institutes. Now we know the Catholic Church is not in the government. We know the Anglican Church has aired its own grievances also. I talked of us institutionalizing it by going through the churches and pressuring the clergy to come out. Join us in demonstration. Pressuring the imams to do the very same thing. This is the first institutionalization of our grievances and our demonstration. That way, now this thing gets a cause and it gets a direction.
This other issue of a political party and whatever, with all these hurdles that are ahead of us, let us take an already registered party. I have been saying this and I have been repeating it for the last 3 hours that we have been online. Let us take a political party that is already registered, considered to be a nondescript party by the political bigwigs. And that political party, and the only political party that I see is good for that, is the CPK, from my own view. It has got no haina members wengi, haina many regional offices. Then we can take this party, pull our resources together, open up, hold this party as ours, push our agenda through this political party. Come 2027, we shall have jumped this hurdle of IEBC and the registrar of political parties. Hiyo tutakuwa tumeruka. But at first, let us institutionalize our grievances through the religious institutions that we do have. That is the only way. Otherwise, tukiendelea kudemonstrate na tuna demonstrate tu online, tuna demonstrate kidogo town, watu wanapigwa tear gas, hiyo story inaisha hivyo. Nothing is going to happen. The diaspora has to come in. The religious institutions have to come in. Whatever institution it is, whether they are Muslims, whether they are Hindus, whether they are Christians, that is the way to go. If we fail to do this, then demonstrations zetu zitaendelea kuwa za bure, na hata hao vijana hawataachiliwa, na hata kama wataachiliwa wakati wenye wamewashika watataka. So this is the only way that we can go. Whoever wants to jump into this bus once it has taken off, whether he's a politician or whatever, sisi tutawaelewa tu. But the thing is, this thing has taken off. We need these young men, dead or alive. We need them. This is the only way. That way there will be no, even the high-handedness of the government will somewhat not be very effective. But for now, it is effective because it is a few people mobilizing, a few young men, easily dispersable. But if we go to the church, then that is what can happen. And the only way we can do this, we must have the clergy with us. We must have the imams with us. We must have the Hindu priests with us in this. Gitoshi, I have the last question for you. Just the last question. Yes. Yes. Is it? Will you say that majority of Kenyans are tired with this administration, and if maybe election can happen now, they can participate meaningfully in taking this government home? Yes. Absolutely. Why? Why would you say that? Because people are tired. You see, when you campaign on a pedestal on the promise of good governance, then you do not deliver. What do you expect people to do? When you say you will, during your leadership, there will be no abductions, then they happen 3 times, threefold of what has been in the previous 3 governments. And when I talk of the 3 governments, I'm talking about the Kibaki era and the 2 terms of Uhuru Kenyatta. What do you expect? Obviously, people will hold you accountable according to your own promises, the promises that you held. So we have to institutionalize this if it is to work. To institutionalize this, there is the issue of minor Jenga. Then this issue of minor Jenga has to be tackled because this thing is going to bring chaos, especially to Mount Kenya region come 2027, even before 2027. And there is no other way we can counter this if all of us cannot have a political party through which mobilization can be done in a peaceful manner. Lakini tukisema ati we air our grievances divided as we are and timid as we are, na wengine tu ni pulpit microphone mara mbili, misa imeisha, story imelala, hakuna vile tutasaidika. Now we have to push them to come. We are their congregants. They should walk their talk. That is what they should do.
sio kutuambia tu na hold misa, tunatoa sadaka, tunatoa matoleo zetu, wewe unapotelea kwa nyumba yako ya bishop ama nyumba yako ya priest na spiritual. That is the only way. Gitosh, I'm wondering. Yes. I'm wondering, Nini, because I can see you're working at the discipline service. Are you not afraid because we have a very insecure system? Will you be victimized? Because maybe nimejoin say I don't know the background. Okay, the fear is there. Yes. But sometimes people still have to talk. Because most of the things you're saying are properly. Even if you are silent, you get silent, you die. You talk, you die. So what difference does it make? Now, because mina juanga, the only thing in a particular state, in a back state, you people, you are the only one who you are there. If you are not there between us and the state is the exist. So I'm wondering, at what point will we have like a proper system? Yeah, people who are disciplined amount to protect. Where when they disagree with the executive, wanasema, no, we cannot do this to our people. Yes, we can do this, but this is the line where we draw. Something like venye army nafanyanga. What you people forget is that police officers are human beings too, and you've got conscience. You cannot just kill for the sake of killing, and simply because you have been given orders. And even when our fellow Kenyans get hurt, we also feel the pain. We may not show it, we may look cruel, whatever, but sisi pia tunahisi huo uchungu. But the thing is, please demonstrate in a good way. And it has to be strong. It has to be firm. It has to be institutionalized. But when it gets to a point whereby, and I'm very sorry to say so, whereby in the heat of the pain or in the heat of us airing our grievances, we get to the point of yani tunatukana hata kama ni rais directly. Wewe rais ni mkundu sana. I saw that some time ago when he held a virtual meeting with the Gen Zs. Nyinyi mnasahau kwamba rais pia ni binadamu, and he also feels hurt. However much he may stomach it, he also gets hurt. But once we have institutionalized our way of airing our grievances, such things will not come out. And again, we will put the government on its toes. So even the issues of, kama sasa hivi unasikia Gachagua anasema kuhusu the abduction scores and whatever, such things will come down. Because there will be no big need for it. But for now, given that they are already there, what do we do? The issue is, uliona hii maandamano yenye ilikuwa on November 30th, 2024. Yes. Sorry, December 30th. Yes. Were you in Nairobi on that date? No. Okay, mimi nilikuwa on site. And there's something which I observed and I realized there's something that's going on. Ni kama hapa kwa social media huwa tunapiga mdomo mingi, but kwa ground si hivyo. Ni kweli. I understand. Alafu ni kama tuko divided in terms of tribe. Kuna kabila fulani zimesema zimewachana na maandamano. But wengine tunasema tuendelee kuandamana. I'm getting you. So like for me, what I've observed and what now I'm expecting. Samson, maybe uliza question hapa direct, send it through the corner. As long as tu iko you unasema this community
watu wao kwenda maandamano sana na hii community. I think bado it's fair to say that. Just be direct. Okay, nimekuelewa Dawak, nimeelewa tu ile swali unauliza. One of the biggest problem that we have with our democracy is that it is an imported democracy, a democracy of divide and rule, and that is one of our biggest one of the biggest undoing of our democracy. One of the things that we should have is we should have our own democracy as Kenyans. We should own our democracy. We should have a people-centered democracy or people's democracy. The very same way it is in China, whereby a party does not belong to a particular person. Ukiangalia vyama vyote zile tuko nazo Kenya ni za mtu. Jubilee belongs to Uhuru. ODM belongs to Raila Odinga. Ukiangalia hata kama ni chama kama Wiper, ni ya Kalonzo, and majority members are the Kambas. Yani each and every political party has got its owner, and majority of their tribes are in that party. The only party that somehow what looks different and very soon is going to break up is the UDA party, whereby it at least had some form of national outlook. But now, this party is gone. So what do we do? Do we register a new party and own it all together? Or do we take a party, an already registered party, and own it as our own? This is the question that we should be asking ourselves as the youth of Kenya. Because when you have a people's democracy and a party that belongs to the people, not a party belonging to a person whereby the people join that party, then our democracy is going to change. Because once we have had such a party, it will not be an issue. This is a Kikuyu party, this is a Murima party, this is a Nyanza party, this is a Nukambani party. This is not a NFD party, is a Somali party. We will not have that. All of us shall be housed into this party, whereby tunaweza pata hata CEO wa chama ni Msomali, and it is a youthful man that we have elected. Tunaweza pata hata mwenye anaweka register ya party members ni Mkikuyu, and our party leader is a Turkana. That is the picture that we have. That is the Kenya that we should have. And the time to start building it is now. Through this party, we are going to advance our own political agenda, our own vision of the country that we would want to live for our generation. Lakini tukiendelea kujoin parties that are already established with their own institutions and their own systems belonging to a person, when that person decides to fold up that party, he'll do it. Very same way Uhuru did with Jubilee after 2017. Very same way ODM did post 2007 when it got divided up to ODM Kenya and ODM. Let us join one party. Let us have a common agenda. Let us bring ourselves together so that all communities can be housed in a single political party. That is exactly what we need. Gitosh, while I agree, I think maybe a different approach will work better. Ni ile nini bado ni compress na issue za vijana kushikwa hadi nashindwa if it's really logical for me to talk about other things. But I'm thinking that if we think about state and how state inajengwa, kuna ile political power inaleta the state to power, but kuna zile ma system mostly zinakuwa colonial before even look at the political party. Hizo ndio zinapatia state ile authority ama ile raw power ya ku manage everything else. So is it time maybe we look at this thing called governance and democracy as a whole? Most likely, I'm talking specifically about the police system and the army and everything. Then we see how they relate to politicians. The police system does not have any problem. Hello.
Honorable. Tulipoteana kidogo, I think it is the Okay. network. As I was saying, there is nothing wrong with the police system. Each and every successive leader that comes to power has got his own way of leading the nation, or what do I call it? Governance and administration. And if we go on and target the security systems as they are, rebuilding them will be very difficult. Take an example of Georgia as a country. When President Saakashvili was in power, immediately he was elected, he disbanded the whole of the police force. Na akafuta half of the army. That nation fell into chaos until at one point it got into war with a region that was allied to Russia. Up to date, they lost their own region. If we touch the security services, we are going to bring another unintended problem into this country. Possibly an implosion of the nation and statehood of Kenya. So the issue is not the security. The issue is how the government is running its own affairs. It is not the police officers. It is not the police force. It is not the National Police Service. The issue is the government. So we as citizens should give views on how we would want our nation to be run. And the only way to do this is by us airing our dissatisfaction and actively taking part in pointing out the loopholes that are there within our security system and the loopholes that are created by politicians once we have elected them and have gotten the reins of power. That is what we should be dealing with. Konde Kenya, can you talk to us, Mazi? Sorry, I was between calls, but I was hearing you partly, so I think that was a very good tackle to the question. Konde Kenya, mambo. Poa sana Tony. Tuko hapa na Gitosha anatupatia lessons za system, za political process and everything. Wewe umesikiaje? I came amid his submission. Na so far nimesikia, yeah, very akona points. We need to do it. We are of the same school of thought. I believe most of us, we are fed up with this issue of recycling leaders, and this issue of every coming general elections, the political elites find a new wing to just disguise themselves under those wings and kudanganya mama zetu na mashosho zetu huko kwa grassroots na kupata kura. I think those are the points I picked from him, that we need to identify ourselves with one new political party. But one thing also I want us to know is that in Kenya we don't have political parties. Because political parties are supposed to be formed on matters to do with politics. But in Kenya, we have always been negotiating power. The power has always been negotiated with the... Sorry guys, I have to pick this important call, then I will proceed. Sawa Konde. So, as I was saying, it is good for us to sit down. Not just talking online, lakini to hold, we should hold meetings, conference, whereby like-minded youths are going to come together. Like-minded youth leaders, people like Morara Kebaso will also come in. So that we can chart our way forward. And these leaders should not shy away from shelving their own political views for the sake of the unity of the Kenyan youth.
be it Omtata, be it Morara Kebaso, they should not shy from this. Hata kama ni kukutana na tuamue kwanza tuna register party. Shelve your own presidential ambitions, shelve your own political ambitions, because another thing that is killing and stalling this country is selfish interests. Saa hizi hatuwezi enda kwa chama kubwa kama for example UDA ama ODM, an already institutionalized party, tuambie this is what we want. We will still be suppressed and be forced to go to their own line. So let us think ahead. Let's take one of the registered parties. One of the registered party. Let us not register a new outfit. It will take long. I tell you for free, the inject party will not go anywhere. With all the red tapes that have been placed before Morara, it won't. Including the Tawe movement of Natembea and whatever. I have even doubts by February if Rigiji announces about his own party, whether it will be registered. I have doubts about it. So there are all these hurdles that are ahead of us. What do we do? Let us be strategic. Let us have short-term strategic goals and long-term strategic goals. And long-term, I'm talking about 2027 and beyond. But right now, we need to own the churches. We need the clergy on our side. Muslim, Christian, all of them, we need them on our side. This is the only way we can do this. However much we are talking of going ahead with our demonstrations and whatever, we need the clergy. We need them. Anybody who is against is for us. Anybody who is against is for us. The issue is we should bring these people on board. We should ensure that it is we that control these people and tell them what we want. That is the only way. Otherwise, hata hii Monday kabisa youths wakitokea tu hivyo bure, they will still be tear gassed and nothing will happen. Kitosh. Nothing will happen. Yes, yes. Imagine Monday tulitokea maandamano. Unasikia majamaa walisema aje? Hawezi jiweka in solidarity na Mutata Omtata atafanya pia sisi tushikwe vile Kibet alishikwa. Hiyo ndio makosa ilifanyika on Monday. Can we give Omtata benefit of doubt because so far Samson anatoka na nini zingine? Sija amesikia wapi. Unajua anatoka na one sided of story. Hiyo ndio kitu pia mimi nilikuwa nini. Honestly, this thing has been on social media. I saw it. Francis Gaiva posted it that Omtata ndiye aliuza Kibet, whatever, all those nonsenses. Let us give Okia Omtata benefit of doubt. This guy has been on the street. Naambia, unaona hao candidates wenyewe wanajimaliza. Unaona historia ya social media. These guys should watch on what they post on social media. Na ujue kenye wase wana post ndio wase wanaambiana kwa ground. Unacheki kama huyu nani Morara for example. Morara ameshindwa kwa story ya Prado. Sijui ni Prado ama ni TX ama ni nini. And that is his weakest point. Na hapo ndio amepigiwa. Mimi nakwambia Gitosh, wase kwa ground wakiona Morara wanajitoa, wanaishia wanakaa mbali na yeye. Makosa yenye ilifanyika on Monday. Watu walikuwa hawataki kuwa penye Morara yuko na hawataki kuwa penye Omtata yuko. So in short, sisi sasa maybe tunajidanganya. Yes. Because if we all watched Omtata get arrested and nobody saw any reason to be in solidarity with him, unaniambia tunaelekea wapi? Ni kweli, but you also forget that Omtata pia anajaribu kujijenga. He knows that he is an advocate, so he can argue his case in court. The cameras are there to capture everything as he's getting arrested, as he's being harassed. And again, he knows very well that the police officers can do nothing. Mimi ni Gitosh, mimi nacheki maybe tunahitajika tuko na a very different approach to this whole thing. Because it is like the presidential candidates ndo watafanya hii maandamano izimwe. Mimi sijui I don't know if I'm overthinking, but these people maybe wanatupeleka off course. I don't know if I'm overthinking.
Samson, I think some of the question unauliza they are right, some of them unauliza dina shanga kwani wewe umekuwa wapi? But it's good to, unajua tunasemanga kwa philosophy those if you dare to think lazima offend some people, so you're asking some of the right questions. We need to think outside, but before we think outside we need to unite ourselves. Na ujue kwa any struggles za political lazima kuna interference, lazima kuna government apologies, lazima kuna watu government imeplant kwa any struggle, any system. Ni ile tu most of us tuko young, some of us are impatient. Kitu kifanyika hivi tusha react. So utapata some of the watu mention saa zingine seti wako na wamekuwa sponsored na state, they are just mistake because some of them wameingia politics for the first time. So mistake of course will happen, and watu watablanda, kutakuwa na watu wa government watajaribu kudivert watu kwa hii struggle yetu, but most of us, majority of us are in unison that sisi bora Ruto ameenda, hatutaki kujua how or whichever route anatumia. So that is our rallying call yenye tunafaa tukue tunaconcentrate na to unite. Mistakes, anything can happen. Ukiona bado mtu anatamba lakini anasonga, ujue tu hiyo ni kablanda kali happen, then we move along. Juu hata kawaida maandamano tuoni atufanyangi vile hawa sasa walikuwa wanajaribu kutufanyisha maandamano. Ulisikia wapi eti maandamano unakaa kwa floor, unajifunga na nyororo, unaangalia tu makarao kikuja and you're doing nothing. Hiyo ni maandamano gani? Hiyo maandamano bro ilikuwa mzuri sana, mimi nilikuwa peaceful. Kama tungepiga polisi pale, njina yetu sasa ndio ingeharibika zaidi. Na wale watu wote walikuwa pale wangepigwa marisasi kama tungeanza kupigana na polisi. Endelea. Tetezi, unajua mimi nilikuwa hapo. Naonanga most hata mimi nilikuwa kwa ground. Naonanga the most effective demonstration in sitting. Sittings zinakuanga very effective. Unapata polisi hizi tumia ile running battles, wanatumia kuwaskata, kufanya nini, kufukuza watu, because kuna watu ukikuwa maandamano kama ni kwa the morning hours uliona watu, kuna watu waliweza kwenda kwa street, watu walikupa hizo barabara, watu wakakuwa scattered, watu wakaenda, wengine wakakuwa diverted wapi. Lakini hiyo sitting even though ilikuwa na watu wengi, but ili hold on for a very long time. So in a way tutasema ilikuwa effective hata kama alitumia unorthodox means yenye hujazoea. Si tumezoea running battles bana. Hiyo hapo ndio utamu inakuanga. Alafu unachikizuia running battles. Running battles ndio unapata kama sniper wamepita na nyinyi, wengine wamekuwa abducted, wameingia kwa lori ya ujui, tunaweza kupata a lot of collateral damage. Lakini tunaona hiyo kio mtata na watu walika chini, tulisema ni watu 10 ama 11 walishikwa na wote walikuwa pale kwa station moja na eventually wakakuwa released wote. Hakuna hakuna baadaye, after hiyo demonstration utasikia mtu mwingine amelia ati alipeleka kwa station gani hajashughulikiwa. Hakuna kitu kama hiyo. So I think it was tactful. Ni kitu tujazoea but tactful. Kuna next time utasikia tukienda demonstration, hakuna tiku kimbia na polisi. Next time tukienda kwa tauta utasikia kila mtu avaa shati ya black. Hiyo pen demonstration baada tukimbiza na polisi. Ukienda tau upate watu kama 100,000 wamevaa shati ya black. Hiyo ni demonstration on itself, na iko successful. The message has been passed. So nyewe muone kama hiyo maandamano iliflop. Mnaona kama ilikuwa successful? Flop wapi? Sisi tunataka the maandamano ni kuliandamana because watu wamekuwa abducted, na tulikuwa ndaka attention, tulikuwa ndaka serikali ijue we can hit the street at will. But what we do in the street is our prerogative. Kama tutaamua ni sitting, tutafanya sitting. Kama tutaamua ni hiyo running battles, itakuwa ni running battles. Because bado unachikia Aga Khan wakio kidogo, unajua business ngapi zilifungwa tao because of that. But it was a very small area. But unajua ni business ngapi zilifunga town. So nile the effect was felt, the media was seen, international media, the US Commission ilitoa advisory and everything, na ikaongelea about this stuff. So tulikuwa ndaka ile attention ionekane that people were abducted, na ikwe amplified to the whole of the nation na international, wajue that this current administration na abduct watu. So kama ni effectiveness, of course it was effective. It was small but it was effective. Na ilikuwa na less casualties. Good.
Sana mimi nishike hii mic. Haya. Tumedivert sana. Hawa macomrade wanachiliwaje? Mimi unajua hiyo ndio ilikuwa topic yangu, hata sijui watu leo wanakuja wanapotea sana, but at the end of the day ninataka tuamshe TikTok. Nataka tujaribu kurudisha ile nguvu tulikuwa nayo. Hiyo ndio kitu nataka, na tunaamsha hii nguvu towards kulilia haki ya vijana wenzetu. So if Tony, unajua huku sisi ndio tunajua hizo strategies. We have a way that now hii conversation yote ya TikTok itakuwa about hawa vijana, and then the more tunaweka pressure hapa, na watu wa XP watusaidie kuweka pressure. Before Sunday ifike, tutakuwa hata tushajua venye hizo churches by Sunday hawa wachungaji wata preach about abductions and watasaidia kuitisha hayo maandamano. I don't know about watu wenye wanazungumzia about Monday. Pia mimi naona Monday ni siku ya shule, watoto wanarudi pia shule. So I don't know who came with the idea about maandamano ya Monday. So I'm also trying to figure it out. Itakuwa vipi? So keep tapping, wacha conversation tuisikie. Wenye wanaitisha maandamano Monday, watuambie. But with that, naona Honorable Beta ko hapa. Wacha tumsikie, then tusikie Tembo. Keep tapping, keep sharing the live. Hashtag yenye inatamba Kenya mzima ni end abduction KE, na mimi sijaona mkiandika hapa, sioni mkishare live, sioni mkitap. Kwa watu 33, so kwa hivyo kufika watu 30,000 ni haraka sana. Kila mtu ni kupiga tu, kukaa tu na piga screen. Send your request, conversation inaendelea, hatunyamazi mpaka vijana wenzetu wataachiliwa. So tuko na hatuzimi kitu, twende kazi. Can see Kawanjiko is here also from Laikipia. Kawanjiko, good morning. Umepatia Honorable something? Honorable Kibet, Mike. Yes, Kibet. Hatukusikii. Hello guys. How are you? Yes, good morning. Okay, siendi kuongea, nilikuwa msick kidogo. I'm in a bad condition. Sorry. Host aliski. Okay, host. Honorable Kibet zituongelesha. Guys, the motion today ni the 6 guys wamekuwa abducted. How do we react to this? How do we respond? Because it's been several days. Tunaenda tukiingia weeks, wameshakuwa abducted, and we cannot live like this. How do we move on? Because for me, I'm really stuck there. I don't know what to do. I don't know how to respond. If I had superpower, maybe ningefanya something different. What is your opinion? What are your ideas? How do we move forward? Kawanjiko wako hapa hivyo tuongelesha kama tusikie. Actually, Tony, yeah? Our saying that were abducted, ili come out of posts zao through their own accounts, using the original Facebook accounts, wengine kutumia Twitter accounts. So maybe the solution tena itakuwa ni through that same social media bado. Maybe sasa on social media pia sasa sisi to post about the abductions everywhere. Maybe as a comment in every maybe Facebook page which is viral, tushinde tukipost about tunataka wasa wako freed. Maybe hiyo ndio kitu itakuwa na impact. Ndio tutafanya hizi maandamano kwa ground, but we back up through those online posts. Maybe ndio kitu ita help. Alafu pia watu wakijua wanataka kupost vitu fulani zenye ni very controversial, waache kutumia the original accounts. Enyewe sisi ni youth, lakini pia si tujaribu kutumia akili kidogo. Si wote walikuwa abducted because of using the original accounts, but hata sisi tusijiweke in that state wenye ni kama umekewa beef na president, atujuli post picha yake akiwa kwa casket. Yani pia sisi tutumia on social media vizuri. Tusifuate pia ama kingpin blindly.
na pia tusiwachukie very very blindly. Tuko tu against them, but in a manageable way, in a way whereby you're not too much carried away emotionally to the level you don't even understand what you've posted. Because ile shida yenye iko saizi ni we are in solidarity with some people, but si tukiingia kwa noma hawa na relax. You know, right now tulikuwa tunafaa tukue na set whereby our presidential candidates wana organize maandamano day after day, day after day, day after day. Sisi tunakuwa arrested because of them, alafu wao wana relax. Sijui kana na make sense Tony. Because hiyo shida imekuanga initially ni kwamba sisi as the youth tunakuanga extremely loyal to these presidential candidates, but ikifika hiyo wakati wameshapata kenye wanataka au na relax, wanatusahau. So itabidi tuswitch kitu iko ile design yenyewe tunaweka kila kitu to our advantage. Point of correction, you sir Samson. Yeah. I have a point of correction on how can you say that nisikue emotion where my good friends are being taken away na sijui kwenye wamepelekwa. It's about emotion now, it's about person. It's not about Kenya now. Hii ni personal kati ya president na Gen Z. It's personal. Okay, Kawanjiko, I will reply that to kidogo tu Samson nimjibu hilo swali. Anything that any politician or anybody in power does, he knows that it is going to have reaction. And one of the worst mistakes that many of us Kenyans do is that we react to everything that happens emotionally. And once a person has created an emotional bait, amekuwekea mtego, whereby you are going to be emotional, you will not have a moment of thinking rationally. So you are prone to making very big mistakes. I understand it is painful. And I understand there is the risk of losing that person. But can we just pause for a moment, stop being emotional, and be rational? That is what I am talking about. How do we go about this? Okay. It is about being rational, not emotional. Let us not react emotionally. Unanielewa Kawanjiko? Okay, a question to you. Okay, the ration way. What is the ration way? Tufanye aje sasa? Okay, tufanye aje the ration way? Tufikirie critically. You be open minded. That is the thing. Hao watu wenyewe Sababu, okay. Kama sasa Kawanjiko. Kama sasa wewe Kawanjiko, for example. Yeah. Simply because abductions have happened, and this is a young man like you, probably a person of friend. Yeah? Yeah. If you get emotional because tuseme mtu kama Billy Mwangi amekuwa abducted. Yeah. And all of a sudden you are there abusing the president. Yeah. Eh? Are you being rational? All of a sudden unaita president we Kasongo, we Ruto wewe ni mbwa. I'm giving an example. Si ati namtukana. Yeah. Are you being rational when doing that? No. Are you airing your grievance as now my friend has been abducted na sijui mahali iko, what is the government doing about it? Have you aired your your anger or your grievance? No. You've not. And that is what I am talking about. The problem is with us is that we are trapped emotionally so easy. That way we make blunders that exacerbate our pain. Inaongeza tu ile shida, yani inatuongezea shida juu ya shida ingine. Unaelewa? Yeah. Yes, that is what I am talking about. Yeah, emotions are being used against us. Yes, our emotions are being used against us. Can we just stop and think for a moment? Because each and every war, each and every battle has a way that it can be fought. And also, even can we exhaust every battle of war? There have people who sacrifice for themselves. Yes. So whatever we do,
we must be tactful. We must have our own tactics of doing it. We must have our own goals that we want to achieve, and we must have a plan B. Sio kuamka tu tunasema ni demonstrations na ni demonstration. Kesho mnaenda majamaa wanapigwa, wengine miguu inavunjwa, kesho wako Kenyatta, tunaenda kule tena, tuna air, polisi walifanya. Policemen and police women are human beings too. We also feel the pressure. Kidogo nimalize hiyo point, ile point natoa. If you cannot have a common front, then even the way you air your grievance will be suppressed. So have a common front. That is what you should. And please, mukue very cautious. Msiwekewe emotional baits. Zenye zitafanya mfanye blunders, zenye zitafanya even your way of airing your own grievances inakuwa ni unlawful. That is what we should do. That is what we should do. Na ndio sababu umesikia nikiongea kuhusu the institution. Let us institutionalize our way of airing our grievances. There are churches, there are clergies. Our fathers, our mothers are in those churches. Sinima members kule. Wengi ni wako Mothers Union, wengine wako CWA, wengine wako CMA. Even these priests are Kenyans like us. Why don't we start with our own churches, our own congregations? We are members of these churches. We are members of these congregants. Let us tell our bishops, isikuwe ni mambo wewe kwa misa unasimama tu unatuambia serikali inafanya. Now walk the talk. You've talked too much. Umetumia microphone too much to air grievances. Now let us walk these grievance. Kesho iko maandamano, tunataka kukuona. Kama sio hivyo, hata wewe utakuwa unatusomea hiyo neno. Those pastors, the same case. Those imams, the same case. That is what you should do. Institutionalize it. But so long as these grievances remain, kidogo tu baba, kidogo tu. But so long as these grievances remain to be a Gen Z thing, tomorrow other Gen Zs wanalipwa na serikali ama na mwanasiasa, wanapewa zile pesa, watapewa hata kama ni 500. Kesho hii nyinyi mkitokea peaceful demonstrations, group ingine inatokea inaanza mambo yake, mnapata nyinyi wote mnapigiwa hapo katikati. Have you aired your grievance? You have not. So let us forge a common leadership. Let us have a purpose. Let us have a purpose. You cannot be a rebel without a cause. And you cannot rebel without a plan. You must have one. That's a fact. Kitoshi saizi imebidi tukienda maandamano kwanza tuna size watu tujue watu wanafikiria nini. Wanaweza kuwa wametumwa na nani. Imagine imefika hiyo point. Yes. Na itafika. Because hata nyinyi mnajua wanasiasa si mchezo. Manze. Sasa tunafikiria mara mbili. Unafika hivi place kwanza unajiuliza ile gari ni ya nani? Mse amepata pesa ngapi? Na yeye akaulini kutoa pesa ngapi? Si ile story unafuatana tu na watu kama mjinga. Ndio hiyo. Na pili, ukiona pahali kuna those utterances zenye kabisa zinataka the head of state, hiyo ondokea. However much we feel that he is the one who is doing this, let us do things differently. Let us approach him, let us address him respectfully. Because you do not play with a man in power. That you should not do. And with authority. Ya jupia yameka traps zake mingi. Hapana, unajua ni kwa nini? Hapana, unajua ni kwa nini? The Constitution of Kenya gives the president power that hawezi fikishwa kotini. But you guys, imagine if we go the Gitonga way. Mimi can buy the Gitonga way. Leo nimenyamaza nimesikiza kila mtu but sijua kama mnasikiza kitu yenye anajaribu kutuambia in between how to deal with William Ruto. At the end of the day, hata tukideal na Ruto, ako na power na ako na authority. And he has the money. And he got money. Tukideal naye kichwa kwa kichwa, sisi ndo anagonga sisi.
Na mimi hiyo ndio shida nimekuwa nayo kwa hizi maandamano. Mnaenda hivi, unachukia mtu fulani anaanza kutaja majina kwa matusi. Nako kando yako. Na niliwahi waambia hapa kwa live fulani. On July 12th, tulikuwa kwa maandamano with a certain guy alikuwa amevaa white, ana overall ya white. Mimi nilikuwa nimevaa overall ya blue. Akaanza tu kuongea maneno ya matusi. Do you know huyo kijana alipigwa risasi 5. Hapo tu archives. Alipigwa risasi 5. 5 bullets. Na mwenye alimchapa alikuwa plain clothes police officer. Hakuna hata mtu alijua mse yako na bunduki. Yani so mimi nilibaki nimejiuliza kama huyu jamaa angepiga mdomo hivyo, aimbe tu vile watu wengine walikuwa naimba, asingemwendea hivyo. Yes, and that is what I'm talking about. We should not let our emotions get ahead of us. Okay, and we are okay to you sir. Like na tushaiti ya kesi. Lakini swali ni moja. Utaweza aje kudili na mtu peacefully na huyu mtu ako protected na constitution, hawezi mpeleka, hamwezi simama na yeye kwa koti. Constitution hata haimtikizi. It's only uko here. Okay, Kawanjiko, I'm going to try to explain to you. Nitajaribu kukuexplainia kidogo tu. The president is not protected by the constitution. Everybody is. No. Sikiza nikwambie. No, kidogo tu. Nisikize tu. Yes, sir. The president took the Bible, placed his hand on the Constitution of Kenya, and he pledged to protect the Constitution of Kenya. Are you getting me? Meaning what? That the Constitution of Kenya is above him. Unaelewa? Yeah. Unanielewa? Yeah. Secondly, there are things the president cannot do outside the constitution. And ndio sababu unapata there are many cases in court whereby president ametoa executive order, lakini mtu amerudi ameenda kotini na koti inapata that thing is unconstitutional, inasimamishwa. Ni kweli ama si ukweli? Yeah. So the president is not above the law. The only thing that cannot happen, you cannot take a sitting president to court according to our constitution. Amepewa immunity as long as he is the president, he is the sitting president. Unaelewa? Yeah. Saa hizi mkitaka kurudisha Uhuru kotini, saa hii unaweza. Na achukue mawakili wake and he goes argues his case out. Na akishindwa, possibly alipe fine ama afungwe. Ama acheze ile game atacheza. Hata Gachagua the same case. Unaelewa? Yeah. So the issue of saying that the president is above the law, iyo hapana. With the 2010 constitution, the president is not above the law. The only thing is the president is given immunity from any prosecution, civil or criminal, while he is the president of Kenya. So hiyo ni kitu moja ningetaka uelewe. Tunaelewana Kawanjiko? Tusikue wachokozi. Yani Samson, tusikue wachokozi. Kitu kitosha nasema, let me translate because in another word. Ni Ruto unaweza mpeleka kotini lakini ako immune. Haimaanishi ati kesi yako haitasikika, ni ile tu haiwezi kuwa prosecuted. Yani kesi yako inaweza end up to logical nini. But sasa hiyo nini inaitwa aje? Hiyo sentencing na nini haiwezekani kufanyika as long as ako in power. Yeah. But wewe uko na right kuenda. Haimaanishi ati yeye haiwezi pelekwa through that litigation process. Inawezekana. Okay, yata kwa tu represented by someone. You'll just yeah. Alafu another thing yenye nimesikia ukisema, unasikia? Nani Gitonga alisema hapa vizuri, alituaje tukue hata tukiwa grievances tunakuwa respectful to the nini. Yaani there's the way unaweza ongea nini. Lakini in the same way nobody has a right kuchukua pistol because amesikia ukiongea kitu mbaya alafu anakupiga. Unanipata? Tony, mimi niliona msee alichapwa risasi 5, nilikuwa kando yake. Sasa hiyo tunajua the first instance aliambiwa nyamaze.
You people, unajua unasema hivyo kwa nini? Me, I'm from Laikipia. What I saw about our this former honorable Maina Benga doing ati sasa wako na Ruto. Me, I'm from Laikipia. I know this business bana. I'm from the remote area of Laikipia. Sasa Ruto kushikana na Maina Jenga. You people, tutaenda chini. It's better we fight. Or does it mean the weapon we are using? It's better we fight. Okay, what do you mean exactly? Yes. Do you know, Nini, details Samson? on what you mean? What do you mean? Samson. You know, Samson. I have quoted that. Siwezi sema kwa online, but I have quoted. I have told you I came from Laikipia. You quote that. I have mentioned that man. You quote that. You know you. Because I know. Guys, mujaribu kusikiza chenye Kawanjiko anasema. And Getosh, I know you also in Laikipia, you can respond to that. I'm from Laikipia. Oh, ile mambo ya Laikipia is church. home. Mambo ya church imepigwa tear gas. Yeah, nimetoka kuona. There's a video. No. He's talking about Mainajenga. Unajua ground sasa, huwezi fanya mkutano sasa kwa ground as long as Mainajenga is working in government. Hawezi. Getosh, unaelewa? Mimi naelewa, but those are unconstitutional means of suppressing any form of meeting that is going to present a dissenting view. Na ndio sababu nasema hivi. Na nitarudia tena, na ningependa sana Kawanjiko wanisikize. If we do not have a common front, hizi red tapes zote tunawekewa mbele yetu, hakuna siku tutaweza kuziruka. Nyinyi majenzi hata mkisema mu hold up meeting na tuseme goons wa Mainajenga wao wametumwa kwa hiyo meeting, hata iwe ni meeting ya watu 50 ama watu 100 ama 200, na majamaa watokee pale na fimbo na miti na rungu, wata disperse hiyo meeting. And if you respond, itakuwa kulikuwa na vita. Either way, the agenda of Mainajenga itakuwa imetimia. One, dispersion meeting isifanyike. Whether through nyinyi wenyewe mrespond to his goons, meeting ikose kufanyika, ama goons wa disperse, bado meeting haijafanyika. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Ni kweli. So the only way we can counter this is through institutional mobilization. One, through the churches. Two, through a political party. That is the only way. That is the only way. If you do it in a different way, it is going to be messy and chaotic. You know why, sir? You are use that institutional mobilization, but our enemy is not using that weapon. Our enemy is using another weapon of chaotic weapon. Ona Kawanjiko. Kawanjiko kwa emotional already. Polisi kutumwa wazuie kidogo. Polisi kutumwa wazuie mkutano fulani kufanyika. Hiyo ni kutumia institution. Ni kweli ama si kweli? Haya, bado goons wa Mainajenga kutumwa wavuruge mkutano, still it is an use of an illegal institution. Ni kweli ama si kweli? If you do not have your own institution whereby nyinyi tu mumeletwa tu na agenda kwamba kuna mkutano mahali and there is no institutional backup, basi agenda yenu itatimia. But me, I want to say a warning. Anything that will happen here, like wakuje kutuvuruga, as we are ready. We are not coward. Kitu Gitosha anasema in other words ni nyinyi mkishakuwa a form of a formation, inaweza kwa institution, inaweza kwa organization yote registered or unregistered, but ikiwe mko organized into a unit na mnaweza kuwa na mnaweza kuwa na nini moja, a common goal. I think mnaweza achieve tu mingi. Hiyo ndo Gitosha anajaribu ku explain in other words. For example, mkikuwa organized into one formation na mseme mtadisregard hiyo law ya nani hiyo Mainajenga ya kwenda kudeliver ground, I think you can make better impact, whether mtatumia through system
za church, whether mta invite the whole community through your organization, Yes, you can still and achieve it is going to be peaceful. And it is going to be peaceful. Peaceful, but is it going to work? Kidogo. Hello. Na uliza aje wakati watu wanataka kuhold meeting na unakuja kupata ya kwamba wakihold meeting anyi hata meeting. Kwa nini hii huwa happen? Unapata ya kwamba permit ya meeting inafaa ipeanwe na OCS, ni kweli? Na kama watu wanataka kupewa permit na OCS, unapata ya kwamba OCS anakataa huyu mtu asipewe permit. So how can these Gen Zs hold a meeting, or how can these people hold a meeting anywhere in this country and yet permit hawezi pewa? Hakuna kitu yenye wanaweza pewa, hawezi permitiwa. What actually happened? Unajua kwa nini? Kwa sababu kitu cha kwanza, when a person feels threatened, atatumia njia zote kujidefend. That is one. Pili, up to now hakuna mobilization ya Gen Z yenye inaonekana kama ni institutionalized. Tatu, whatever the Gen Zs are doing, wanakosa kuinvolve people who could have some form of influence even on those OCSs. One, you've got the clergy, you've got the clergy, you've got the community elders, Unaelewa? Yeah, nakuelewa. Those are the people that you should use. Munaenda munaambia hata kama ni huyo priest ama ni huyo imam ama ni hao mapasta wote munawaita, munawaambia sisi tuko na meeting na hii ndio agenda yetu. Na kwa sababu hatungetaka serikali ione kama hili jambo tunafanya against it, ni vile tu tunataka kuwasilisha malalamishi yetu. Hii barua tunaomba mtupelekee. Na kwa sababu nyinyi ni mababa zetu, si pia muwe katika hii mkutano ndio msikize malalamishi yetu ni yapi? When you use the clergy, sioni vile OCS atakataa. But here is a group of young men. They have only come up together. They have written a written notice. Hivi tu. Wamepelekea OCS ile notice. Unaelewa? Tutakuwa na mkutano, tutakuwa na demonstration sababu ya hii na hii. Even without clearly written agenda ya hii mkutano ni nini? If there are no people who are going to how do I put it? To be held accountable. To control, to be held accountable. How do you expect the OCS to approve such a demonstration? Ni kweli. That is why it is good for us to institutionalize our way of airing our grievances. Sisi mavijana tukubali, tunahitaji hawa wazee. However much tunaona kama walitupotosha ama walituweka ndani ya hii mix, we need them. Especially people who hold some form of influence. We've got the priests, we've got the pastors, the reverends, wale wako na makanisa kubwa kubwa. Those are the people that we should approach. Kuna kitu umesema imenifurahisha. Thank you kwa kusema basi tushikane na watu wako na very influence. Kuna kwa nini nyinyi Gen Z kwanza tushikane na former DP because he has a much mobilization. Never mind sisi hatutashikana na yeye 27 but atusaidie sana. Kanjiko. Yeah. You have to be personal and honest to you over something. Yeah. Gachagua amekuwa kiride on the fact that yeye ni Mkikuyu. Yeah. Gachagua ni Mkikuyu. Amekuwa akiongea all about Central, si ndio? Yeah. Unatarajia mimi nikiwa Mluya nifuatane na Gachagua? No. Unajua hatumfuati ati juu anasema hivyo ama hata tunampenda. No. We want to benefit from him. We want to benefit from him, or he wants to benefit based on the things which will be done against us? No. Sisi sasa hapo ndipo tutatumia ujanja ya Mr. Getonga hiyo benye amesema to air our grievance. Unajua tukisikia that man akona usemi kiasi. Unaona? Kanjiko.
huyo jamaa amevow war against government, amevow war against the president. Unaniambia nifuatane naendo nikule risasi? Hapana, tutatumia hiyo njia Yetonga amesema. Are you aware that for him, yeye akubaliwa hata kuwa na mkutano yoyote? Mkutano zote zenye amekuwa nazo zimekuwa zikisambaratishwa. Are you aware? Yeah, I'm aware. Ikiwa Kawanjiko amenisikiza vizuri, ile kitu namaanisha ni hii. Basi tutumie viongozi ambao kidogo, tutumie viongozi ambao ni apolitical, ambao hawaegemei siasa. Wakati wa siasa utafika. 2027 itafika. Tukiamua kuungana na Gachagua ni sawa. Na lakini kwa sababu sio campaign, kidogo Kawanjiko. Kidogo Kawanjiko. Order members. It's true, JK11 venye unasema, it is not a crime for someone to be a Kikuyu or to be a Luya. By the way, be proud of your tribe. Usiuziwe uoga ati na mtu. But the point is this point yenye tunataka tulete hapa kwa sisi wote. Mimi kama mimi natambuanga Gachagua ile siku tu peke yake anataka government. Mimi I cannot support Gachagua. But ile siku yenye anataka government na kuanga hiyo siku namsikiza, in fact huwa anacheza hata speech yake hapa hiyo wakati anataka government peke yake. But hakuna kitu kingine naweza subscribe kwa Gachagua juu ninaweza kuuliza Gachagua anasimamia nini? What does he stands for? Mimi heri uniambie I can subscribe to Mother Karua, lakini I cannot subscribe to Gachagua. So, turudi hapa. Yetonga nikurudishie microphone now, you put the conversation in order. Then nimeona Lihia Koheria, Peter Koheria, keep tapping, conversation iendelee, na tunasema hashtag end abduction KE, na tunasema Monday ni shule, na kuna watu wanatuambia hapa maandamano. So bado ni topic kidogo ya kuzungumza kidogo, tukijua ni vipi, na pia hii conversation inaweza kuwa imefika aje Jumapili makanisani. Hii gumzo inaweza kuwa ndio Jumapili kuwe ndo topic of the day on Sunday. Ili sasa kama ni maandamano, hiyo ndio ile kitu ninaongea kuhusu. Watu wenye wanaweza itisha maandamano, wazazi watokee ni kanisa. Hii kanisa to our clergy. Guys, ni siku gani tutaona ama clergy wakikuwa wametuongoza wakiwa wamevaa hizo nguo zao watuongoze kwa maandamano? Hizo nguo za wachungaji wakuwa hata ndo wanaongoza hiyo maandamano. Juu saa hii fono sisi hatupiga maandamano ya wapi, na unashikwa huku Laikipia na hawezi kukuja kukutetea. Ndo tunauliza tunaweza montage pressure upande yao. But the point is this, point yenye tunajiuliza, hii maandamano yenye tunaenda kufanya round hii si ya Ruto must go, ya kuenda abduction. Hakuna mtu hawezi kuwa abducted. Hata mimi mwenyewe nafanya hii show na uoga. Hata labda hata unatoa maoni yako hapa na uoga. Mimi sitoi na uoga, mimi natoa kitu yenye iko. Mimi sitoi na uoga. Okay, Kawanjiko. Ile kitu mimi nasema ni hii. Na that's what I was trying to say, na nitarudia tena na tena. Let's control our emotions. Two, let us be strategic as Kenyan youth. Na katika kufanya haya mambo mawili, tutakuwa kitu cha kwanza tunazuia increased abductions or cold-blooded executions. Unaelewana? Yeah. So, given that we as youths, hata tukiungana watu wangapi tukipelekea OCS barua kwamba kesho tuta hold peaceful demonstrations, in most cases utapata ana cancel ile barua. Let us use other means. Let us kidogo, let us Gitosh. Yes, kidogo. Unapata saa zingine OCS. Unapata OCS saa zingine amefungwa mkono na OCPD. Amepata orders ya kwamba hakuna mkutano yoyote inaweza holdiwa hata kama ni peaceful. Hakuna amefungwa mkono na OCPD. So OCS automatically ata cancel anything amepelekewa ya kwamba hii barua hata tunataka hold peaceful protest according to the constitution, Lakini unapata OCS ana cancel ile barua, anasema ya kwamba hii kitu sitaki kuona. And yet saa zingine unaweza pata hata hajasikia agenda yenu.
hajasikia mnataka kuongelelea ni ile tu mume request ya kwamba tunataka kuzungumza, tunataka kufanya hivi, tunataka ku express feelings zetu kuhusu hii na hii na hii na hii. Lakini at long run unapata Gitosh automatically ana cancel hiyo mkutano. It happens, hata mimi imenifanyikia. Ni kweli hiyo yote unasema sikatai. Lakini ujue OCS, in as much as unaenda in as much as unaenda pale kupewa permit ya kuhold your demonstrations ama your meeting, in most cases it is not an issue of you getting the permit. The constitution is very clear, you notify the police commander. So whether atakupatia ile permit ama hata kupatia, that is upon him and the police commander. Unaelewa? But the thing is, as long as we are holding these meetings, we are holding these demonstrations, and there is no semblance of order, kama sasa hivyo Samson alikuwa anasema, wame hold peaceful demonstrations, all of a sudden a person goes, emotions zake zina get ahead of him, anatamka abusive words against the head of state and against the government, na ndio huyo anapigwa risasi. Hiyo inaonyesha nini? Kidogo tu, niruhusu tu nimalize bro. Hiyo inaonyesha nini? You held peaceful demonstrations, yes, but there was no order because everybody is saying or doing whatever he wants. Unaelewa? Unanielewa? Unanielewa sana? Kidogo tu. Nisikize tu nimalize. Kidogo tu Kawanjiko. Let me finish my point. Niruhusu tu nimalize alafu niulize swali. Now what I'm talking about is, let us institutionalize our way of airing our grievance. Na njia ya kufanya hivi ni hii. We need the support of our parents. We need the support of anybody that is older than us. Which parents? Hao wanapewa pesa hapa. You people, ni kweli there are those that are gullible. Let us take this clergy. Kidogo Wanjiko, kwanza sikiza amalize alafu sasa interject. Tusiseme tu kusema juu penye imefika. Sidhani kuna mzazi hajafili ile uchungu wenye waliona baba ya Billy pale kotini. That is the kazi. Ile kilio ya baba Billy. Let us institutionalize our way of making our grievances known. And one of the ways of doing this is through the church. Is through the mosque, our mosques. Isiwe ni issue ya maimam na mapadre na wahubiri kusema tu this government. These people should walk the talk. Isikuwe tu anaongea pale kwa microphone kutuonyesha wako na sisi, ilhali kabisa after sermon imeisha, after misa imeisha, after maombi sala imeisha katika msikiti, hao watu wanatuondokea. Tufanye hivi. How ndio tunastahili kutumia. We bring the pastors, the priests, the imams in our region together. Tunawaambia hii ndio ile shida tuko naye. Nyinyi mlikuwa mnasema hivi na mnasema vile. Kwa hivyo the thing that we should do is, nyinyi kwa sababu nyinyi ndio viongozi wetu wa kidini, na mnatupatia chakula cha kiroho. Sasa nyinyi pia mtuongoze katika hili. Hii barua tunaomba muite OCS akuje tumpatie. Tumwambie kwamba kesho tuna hold meeting na agenda ya hiyo mkutano ni hii na hii na hii, and we need police security. Ama kesho tuna hold demonstrations kutoka hapa mpaka pale, we need police security. Now we bring these people together. Hii ikuwe ni sermon ama ikuwe ni notice inasomwa kwa kanisa ama hata kwa msikiti, vile matangazo ya kanisa ama ya msikiti yanafanywa katika msikiti, so that tuone sasa hawa wazazi wetu na hawa wahubiri na hawa wachungaji wa kondoo za Mungu watafanya nini. That way kutakuwa na some form of order. Kidogo tu kutakuwa na some form of order, kwa sababu kitu cha kwanza OCS atauliza wale wahubiri, mumekubali hawa vijana ndio waliwa approach? Kutakuwa na order. Sisi ndio tutakuwa responsible. That way wale ambao ni emotionally erratic, mtu anafika mahali emotions zinampita, anajipata amefanya kitu ama ametamka mambo ambayo hayafai, ataweza kuwa controlled. That way those unwanted deaths, unwanted arrests zitapungua na tutakuwa na nafasi mzuri ya kuair our grievances. Kutoka hapo tutajua zile steps. Support Gitosh hivi, niko na point moja tu. Nataka kusupport na Gitosh.
hii movement yetu ikianza tulikuwa very united until hapo katikati tukashambuliwa na government apologies ama infiltrators wenye waliwekwa. Now the reason why I like institutional system is because iko na self accounting mechanism. Yes. Hakuna tu mtu leo atatoka tu leo aseme yeye ndio leader wa movement alafu ataenda ataderail agenda. So hizi ni one of the other advantage because number one nilikuwa nasema kitu kitambo. Number one, Ruto wants to retain his seat in 2027 and it will be very nice for us to imagine that Ruto amekaa mahali na hajaweka infiltrators amongst us wala atakuja kutuderail because ye main aim yake hata si kuinstill fear ya kidnapa watu. Main aim yake ni kudivide hii movement, igawanywe into several pieces, itawanyike iende kabisa. Ndio apate mobilize wale moderate wale wanamuelewa kidogo, ma older millennials na au wengine kwenda juu. So hiyo ndo goal, hiyo ndo the main strategy. So niko naambia something. Niko na swali kwa Gitosh kidogo tu kama unaongea. Sinimalize then tuulize Gitosh jisikawi. Sawa. Good. So the reason why I like institutionalized systems, iko na accountable mechanism. Hakutakuwa ni ile mchezo ya town. Hiyo tunaonanga ikichezwa baadaye, mnaenda mnafika mahali then my leaders wanasema mimi leo si trust Kasmuel, mimi leo si trust nani. Huyu msee anakaa nilimwona wapi, alipigwa picha na nani. So that one is the best thing about institutionalizing. Alafu hakuna mtu atakutarget kama government ndakuwa repress, hata kutarget wewe individually because mko under organizational structure. So there's 1,000 of sense why Gitosh and explain the only way forward is going institutional. Institutional will protect you. Institutional will bring discipline to the ideology back in moja. Institutional will bring other people who like joining and sponsoring organized systems. So that is the bigger takeaway of all. Because mtu mwenye mna compete na yeye pia ana operate under institutional system. Akona very elaborate people, akona strategy to under very good structure. Sisi hatuna, sisi tuko tu na ile sisi kitu na unite ni ile common raw emotion na common na machungu. So going forward, if we are going to tackle we need to think of that one. That one is a medium and short-term strategy. Medium and long-term strategy. Short-term strategy, now next tutaungana aje tuambie huyo mtu awachilie watu wetu. Hapo na sina solution mtu wangu. Hapo tu mimi naliaka nyinyi. Okay, niko na swali na mimi najua tulipatiwa constitution 2010 that we have freedom of expression and freedom of speech. Na hiyo tulipatiwa constitution 2010. Na hiyo constitution 2010 sijui iko wapi. Iko tu Peter, haijaenda mahali. Mimi niko na kopi. Sasa nilikuwa nauliza Gitosh. Swali moja tu. Yes. Swali moja tu Itonga. Wewe umeshawaiona maandamano peaceful huku Kenya hata ya madaktari? Okay, ile tulikuwa huko ya femicide. Uliona venye tulifanywa pale archives. Nani alikuwa kiongozi wa hiyo maandamano? Never mind about the kiongozi, lakini no. You should mind. You should mind. You know, sikiza, you should mind Kawanjiko. Tear gas tu bwana, ni tear gas. Kawanjiko. And Mr. Peter, it is good that we listen to each other. Yes, sir. We cannot just have demonstrations just for the sake of having them. Yeah. And we cannot have a leaderless thing. Because and I'm very sure Kawanjiko knows, we have a saying in Kikuyu, italeta redudu. Yeah. Let me translate that into Kiswahili. That an army that does not have command inafukuzangu hata na kijana kidogo na kiboko na yani anawacharaza anawafukuza. So how do you expect a leaderless kidogo tu, how do you expect a leaderless demonstration whereby there is nobody who is going to air these grievances? There is nobody who is going to
hold to hold this to be held accountable. There is nobody who is going to control this movement. Just go on and go on like that. You know what, Gitonga? Unaona sahi, from where I stand, I am not following anybody. Mimi kwanza huku Laikipia, mimi polisi akikuja kunishika, you must articulate unanishikia nini? Kwa sababu unajua mnatuambia tukue mkue na leaders na you are not showing up. Kanjiko, acha nikupe advice. Karao kikushika, enda penye anakwambia uende. Umjibu huko penye atakwambia uende umjibu. Lakini ukijifanya kiburi bro, utapelekwa Sayuni. That is the thing. So what I am talking about. Wacha tu niulize swali Gitosh. Kuna hizi issues tulikuwa tunaongelea. Unaona vijana wetu walikuwa wana protest kwa street, si ndio? Mtu unapata kwamba amebeba screen. Hakuna kitu yenye mtu anasema, amebeba tu hiyo bango. Yani amesimama tu mahali anaongelea tu kwa hiyo bango yenye amebeba, but unapata anakuwa arrested na anapelekwa tu cell hivyo, lakini hayuko armed, hakuna kitu amebeba. Kama like a guy kwa ule wa Nairobi wa helmet ya bike, alikuwa amebeba bottle ya maji na nini na hiyo bango yake yenye amebeba. Huyo mtu hayuko armed. Unapata huyo mtu anapigwa rungu alafu anawekwa kwa Land Cruiser anabebwa. Sasa hiyo hata hao vijana wakiona ya kwamba hiyo kitu inafanyika Gitosh, wewe unafikiri watanyamaza? Si wataona ya kwamba hapa ni vita imeanza na tulikuwa peacefully. Sasa wacha tuingie hii vita tuone kama tutatembea na maaskari. Unaona kitu kama hiyo? Sawa. So askari pia ni binadamu, si ni kweli? Au pia ni wanadamu. Kuna scenario nilikuwa nimeona kwa TikTok. Kuna askari mama, wakati watoto walipigwa risasi, kuna askari mama alikuwa amekaa mahali, amewekelea bunduki analia. Sasa nikashindwa hii uchungu yenye mama amesikia, na ndiye alikuwa amepewa orders za kukua street ana protect watu. At the same time wanaua wale wenye ambao wana protect. At the same time wanawa arrest. At the same time wanawapiga. So kazi ya polisi surely ilikuwa nini kwa hii demonstration yao majenzi last time? Wachana na kando na hii ya last week, hii ya juzi yenye nimeona wengine wameshikwa tu, wamewekwa tu cell. Nimeona kwa TikTok wengi wamewekwa cell. So I don't know muna operate aje ndio msaidie life of these people kando na kufuata institutional procedure Nyinyi sasa mkipatana kwa hii kona, what can we do? Nitakurudisha tu kwa hiyo statement yenye ulimeki ya kwanza kwamba huyo kijana mwenye alipigwa na mwenye alikuwa na bike na helmet. And I want you to look it from the side of the police and the side of the demonstrator. Kitu cha kwanza, mumehold demonstration. Yani demonstration imekuwa held, permit haiko imepeanwa, and there are no visible leaders of the group that is making the demonstration or airing the grievances. Ni kweli? Ndio au la? A very simple question. There was no clear leadership. Si Gen Z walikuwa nasema ni leaderless. Hakukuwa na leadership. Okay, hakukuwa na leadership obviously. So now look at where makosa yanafanyika. When you are leaderless, a rogue police officer comes, does something that is going to trigger your emotions. Kama sasa huyo jamaa huyo wa bike na alikuwa na helmet, vile aligongwa, all of a sudden nyinyi mkakasirika kwa sababu hakuwa na silaha, alikuwa na demonstrate tu, hakuwa na shida yoyote. Unaona? Those are the mistakes zenye ninawaambia zenye zinafanyika. Pili, hakuna accountability. How could the National Police Service be held accountable for that act? Hakuna. Kidogo tu. The reason as to why unaona mtu kama tuseme incidents kama ya Baby Pendo, even after all those years wazazi wake walikuwa compensated, is because this was a political demonstration with clear leadership. So there are leaders that can hold the government accountable. Kidogo tu. Kidogo Kawanjiko. So what I am talking about is, yes, grievances are there. Yes, they should be expressed. Kama ni demonstration, it is your right. Yes. But that very same law tells you that the demonstrations should be peaceful and orderly. Who is to maintain order if there is no leader? I'm asking a question. How will order be maintained
Yes, I'm a police officer. How will order be maintained Yeah, that's why if you are saying there that. is no leadership? Kidogo tu, how will it be maintained if there is no leadership? Gitonga. Tunafaa tuangalie vitu kulingana na venye ziko. Wacha tuangalie vitu kulingana na venye basics ziko. Tunahitaji leader na already the reason watu wanaenda demonstration ni kwa sababu washasema zile vitu zenye wanataka wafanyiwe na hizo vitu wamesema hazifanyiki. Again, kila demonstration ikienda already hiyo kitu kama reject finance bill, hiyo kitu ilikuwa imesemekananga mara moja mpaka ikaenda bunge, bado wakakuwa arrogant. Sasa kama unataka mtu leader wa kurepresent na watu wenye tushatuma literally wenye tushatuma hawakutusikia. Get this point, tushatuma leaders wetu ama MP atukwambia tutaki, yes, wakanunuliwa. So nataka huyo MP the same time aliandika pale yes, akuje tena hapa kwa ground atu represent akisema no, na yeye alisema yes. Kwa hivyo hizo zishapelekwangwa ni Kindly connect to everyone. 037, please. 037, please mute your mic. Mute your mic. Mute your mic, please. Thank you so much. Ibukun, please kindly connect with everyone at the panel. I'll be back. Those are not your friends, connect to them. Those of your friends, you can also give to them by sending them 1 coin of ice cream. Oh, I see you on level 0. Bekum, you are on level 0. Please kindly try to level up yourself because you have a mass. Okay, your account is still growing. You are flowing 288 and 177 people are following you. That's amazing. Please kindly connect with everyone. Connect with everyone and try to level up. Connect with everyone. Connect with everyone. Muhammad, waniuliza maswali ya kijinga na kwa nasema tuenda na baska niuliza tena. Fauzia, are you speaking to us or speaking to somebody beside you? Kindly mute your mic and speak to the person beside you. Thank you so much. Welcome everyone. Wherever you're from, welcome. As long as you find yourself on this platform, you are highly welcome. This is the best live ever. You are welcome. Welcome. Connect to Miracle. You have a missed call on the conversation, Ibeku. Kindly connect to everyone at the panel. Your number is not moving. It's still stuck on one place. Kindly connect to people. Also, power tap the screen and share the live. We want to see you sharing the live to 10 of your amazing of friends. Those online, not those not online. Please share to those online. Dennis, you're welcome. Dennis, kindly connect with everyone. You have only connected to 2 people, 1 person. Please connect with everyone at the panel. For those that are not your friend, connect to them. Connect with everyone. My network was wrong with you. I thought I've got a best network. Yeah, you come back. We got you. Please. Everyone connect back to Benis. Connect back to Benis.
037. With your level, no one can give to you, please. Any gift that comes to you is a waste. It will automatically go back to TikTok. Any gift that comes to you is just a waste. 037. Any gift that comes to you is a waste. So unless you start leveling up before you will be gifted, please. You are still on level 2. That's why we urge you to start leveling up so that people will automatically give to you, not you requesting for any gift. Thank you so much for your understanding. Connect with everyone. Please, our target here is 30. When you reach your 30, you will be dropped. And please, we urge you not to go anywhere. Just stay at the comment section, stay around, and come back for your second round. All right. We are here. We'll be waiting for you to come back. So can we drop you? You want us to drop you? All right. Moderator. Connect with everyone. Bingwa, you're highly welcome. Welcome. Please kindly connect with everybody. Bingwa, connect with everybody at the panel. You're welcome. Thank you for joining this live, this Dragon Life, the best and ever life you can ever see. You're highly welcome. Please also power tap the screen, Bingwa. Power tap the screen and share the live to 10 of your friends, those that is online. For those that is not online, please don't share to them, share to those online. Also, connect to those are not your friends. Those of your friends here, please, you can send them a gift to elevate them if you can. I see you are a gifter. Please, you can also elevate any of your favorites in the house. Also, we have our top 3 gifters. And as we keep on saying, and we keep saying that overtaking is allowed, meaning you can also be the next gifter by sending gift to your favorite. Abdul, please thank you. Mute your mic. Thank you for coming, everyone. We are grateful to have you here. We appreciate you coming. Kashi, you have reached your target. You will be dropped, and we expect you to come back again. Thank you, Benish, for the wonderful rose. Thank you so much for that wonderful one. I appreciate a lot, Benish. You want me to chill with the nice ice cream? Thank you so much. Abdul, connect with people. Abdul, you are only connected to one person, and we have 9 amazing people at the panel. Please connect with everyone. Connect with everyone. Top Shota, you are welcome. You are welcome. Kindly connect with everyone at the panel. Those are not your friends, connect to them.
Connect with everyone at the panel. Power tap the screen. Please, if you have been dropped by anyone, maybe our host or any of the moderators, please kindly know the reason of that, because maybe you have found not being participating by tapping, sharing of the live, or connecting to people. So if you have been found on any of these, they will drop you. So we urge you to kindly connect with everyone. Power tap as long as you are here on the panel. We urge you to power tap the screen and share the live. So if you have been found not to participate on any of this, you will be dropped. But if we dropped you, don't go anywhere. Just stay at the comment section and repackage yourself and come back without a mistake of power tapping. Thank you so much, Kimbi, for that wonderful ice cream. I appreciate a lot. May God bless you. May Allah bless you. May the Creator grant you all that He has desired. Please, kindly connect with everyone. Grateful people with a grateful heart on a grateful life like this. On a grateful morning, on a grateful afternoon, you are highly welcome. This is a beautiful year we are enjoying with the beautiful people like you. Thank you so much. Bon arrivé to Lemon. Welcome everyone. Karibu sana. Ndewo. Akwaba, everyone. You are highly welcome. Thank you. Merci beaucoup to Lemon. Thank you everyone for coming. Connect with everyone. Mr. Dagos, connect with everyone. For those who are not your friends, connect with them. Those of your friends, you can also give them a little bit of ice cream to elevate them. TikTok is allowed to send to elevate. Also, roses are allowed to send to elevate your favorite in the house. So for those of your friends, you can elevate them. For those who are not your friends, connect to them. Grab everyone, both at the comment section. Those that have grabbed you, grab them back. You can also elevate each other. For those are our gifters, we have our top viewers, we have our top gifters. We have gifter number 1, Firecracker. We have 2, Pendamis. We have gifter number 3, Fauzia. Anyone can overtake any of these gifter by sending your gifts to your favorite and elevating the favorite ones. Please kindly join the team by sending 1 coin. If you are here for the first time, you have not joined our team, kindly join the team by sending 1 coin alone. Thank you, Benny, for that wonderful rose to our host. John, you are welcome. John, you are welcome. John, power tap the screen and share the live. Thank you for that perfume to our host, Alice. Dennis, thank you so much. Alice, thank you. What's that? Anna, please. Thank you so much for that wonderful one to Queen B. You are doing wonderful. May God bless you. May Allah bless you. Creator bless you wherever you are. Thank you so much for coming. Thank you for elevating each other in the house. That's wonderful. May God bless you for that. May Allah grant you your heart desire for that. May your Creator gives you back what you have given to others. May you receive more. May you receive abundantly from your Creator, from your God, from Allah. May them bless you all. Thank you for coming.
FYP. Thank you, Pimbi, for that wonderful one. FYP, everyone on the comment section. FYP, 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 hashtag FYP for everyone at the comment section. Please, we need you to hashtag the FYP. Our numbers are not increasing. Please hashtag it with FYP. You are highly welcome. Bon arrivé to Le Monde. Ezra, you're welcome. You're welcome, Ezra. You're welcome. So, you're welcome, everyone. This is simple to open now. Ezra, please mute your mic. Mute your mic, Ezra, mute your mic. Kanaji Awusa, oh, if you want to speak Awusa, let me speak for you. What do you understand? Mute your mic, please. You are the panel after our host, Ezra, or whatever. Mute your mic, EZRA. Please mute your mic, please. Host, please take notes. And make sure you are power tapping, please, if you can mute your mic. You're welcome, everyone. Please, let's use the hashtag FYP at the comment section. Hashtag FYP, everyone. Our numbers are not increasing. Please, we are just left with 9 people, and which are the 9 people on the panel. Please, we need more people. We need team zeros. Team zeros, where are you? Please, let's use the hashtag FYP and power tap the screen and share the live. Thank you for sharing the live, Pimbi. Thank you for sharing the live. May God bless you, Pimbi. Thank you for sharing the live. Who is that? You're welcome, Bonnie. You're welcome. We have to. Bonnie. You're welcome. What's the name? Please, can you mute your mic? Thank you so much. What's this name, please? Oh, wow. Some names here. Okay. That's Dominic. Dom, thank you for coming. That is Dom. Thank you for coming. Please kindly connect with everyone at the panel. Bonnie, please kindly connect with everyone at the panel. Connect with everyone. Connect with everyone at the panel. You are highly welcome. Please connect with everyone. Our new members, connect with everyone. Grab everyone at the panel. Bonnie, grab everyone at the panel. They will grab you back. Dom, please grab everyone. They will grab you back. For those who have not connected with you, tag them at the comment section. Those are your friends. You can also give to them. Elevate your favorite ones. For those who are not your friends, connect to them. What do you mean by you can't follow anyone? What do you mean?
Please explain to us. Is your account not allowing you to follow? Have you reached your daily target on TikTok? Kindly let us know why you can't follow anyone or connect with everyone. At least why you can't follow people. Connect with everyone, connect with everyone, connect with everyone at the panel. Thank you so much. Amazing people, thank you so much. Bonnie, thank you. Bonnie, thank you, thank you, thank you for connecting to everyone. Connect. Team zero. All right. If you are not seeing any sign plus on that, any of the members here, that means you have been connected to every other person here. And if you are not seeing any option of sending a request, that means there is no space for you to send a request. So hold on and send a request when there is a space. Kindly hold on and send a request when you find a space on the panel. So if there is no space on the panel, you can never see a space to send a request. And that is why we urge you to make sure you connect to people before sending your request. Also power tap the screen. So if you have not been able to send a request to anyone, maybe